Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna Krishna Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare 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 Krishna. Hare Krishna. Namo Vishnu Padaya Krishna Preshtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So thank you all very much for again convening here for the fourth day, third session, 12 sessions in a row. I congratulate you definitely. So today, it's going to be a long session. I am telling you beforehand. So because it's the last day and I have portions to cover, and honestly, this workshop will not be complete unless we have done reasonable justice, taking sufficient questions and having some churning. And of course, in the last few days, I would have loved to have much more churning, but somehow we didn't get that much time. Today I'll go over time, so please bear with me. 3 o'clock probably prasadam will start, so in case if you are feeling hungry, you can quickly go and come back. So, because I wish to bring the topic to a logical end and tie the knots so that, it doesn't sound incomplete. Okay. So, today, let's see, Krishna willing, I would really like to have some time going back and forth. Let's see how it opens up. So, we have been discussing about, are you sure your bhakti is pure? We saw the definition of Uttama Bhakti, and most of you felt no, because there was no Anu, there was no Anyabhilashita Shunyam. Then we saw the definitions of mixed devotional service, which you, at least for a while, felt that yes, looks like I am practicing mixed devotional service. Then we saw the definition of Vaidhi Sadhana Bhakti, which most of you felt looks like this best fits my practice.
And then we saw that Srila Rupa Goswami says that actually Vaidhi sadhana is also Uttama Bhakti. Vaidhi sadhana is also Anyabhilashita Shunyam, Jnana Karmadhi Anavritam, Anukulyana Krishna Anushilanam. So how is it possible? Because I do have lot of material desires. How is it Anyabhilashita Shunyam? So we did this exercise to understand the difference between Abhilashas and Anarthas. Abhilashas are cherished goals which are born out of the seed of pure devotion which we have received from Guru and Krishna. Whereas Anarthas are those kind of desires which are born in our heart due to existing in this material world since time immemorial. Right? So, Anarthas are those kind of desires which a sadhaka prays for removal, whereas Abhilashas are those kind of desires which he wants to be fulfilled, and he prays for the fulfillment of those desires. This we saw. ஹரே கிருஷ்ணா. இன்று நாம் கொஞ்சம் அதிக நேரமே பார்க்க போகிறோம். ஏன்னா இது கடைசி வகுப்பு. 3 மணிக்கு பிரசாதம் வேணால் சாப்பிட்டு வந்துடுங்க. ஏன்னா நான் இந்த வகுப்பை பாதியில் அரைகுறையாக விட்டுட்டு போக விருப்பப்படல. நான் கடைசியில் எல்லாத்தையும் சரியாக முடிக்க விருப்பப்படுறேன். ஸோ நம்ம ஆரம்பத்திலேருந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் உத்தம பக்தி அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்துட்டு இருந்தோம். அந்த உத்தம பக்தியினுடைய 4 முக்கியமான குணங்கள் பார்த்துருந்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம உத்தம பக்தி பண்ணுறோமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்பொழுது நமக்கு அனுஷீலனமும் அந்யாபிலாஷிதா இதெல்லாம் கிடையாதுன்னு சொல்லி சொன்னோம். அதுக்கப்புறம் அதற்கான விளக்கம் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் கலப்படமான பக்தின்னு சொல்லி பார்த்தோம். அதன் பிறகு எப்படி இந்த வைத்திய சாதன பக்தியும் நம்முடைய உத்தம பக்தி அப்படிங்கிற விஷயத்தை ரூப கோஸ்வாமி சொன்னார் அப்படின்ற அந்த விளக்கத்தையும் பார்த்துருந்தோம். So in this, basically we understood that we had to address 2 real issues. One is, how is my practice continuous anu? And the second is, how is it anyabhilashita shunyam? Right? So, the problem of anyabhilashita shunyam we have understood because it is anya abhilashita shunyam, it is not anya anartha shunyam. So which means anartha roopi desires or desires in the form of anarthas may exist in us. That is fine as long as we are willing to flush them out of our heart by sincere practice of devotional service. But that we discussed. But what about the problem of continuity? So this was an issue that we addressed. We understood that, in explaining this verse, Smartavya Satatam Vishnor Vismartavyo na Jatuchit, Srila Jiva Goswami explained that Satatam means every day and not every second, because continuous remembrance would be impossible to do in sadhana bhakti. And if something which is impossible is given as an injunction, then a sadhaka would lose faith in the injunctions of the scriptures. So he would not be able to follow. அதன் பிறகு அபிலாஷா அனர்த்த ரெண்டுக்கு வித்தியாசம் பார்த்தோம். அபிலாஷை அப்படின்னா ஒரு பக்தனுக்கு பக்தி மற்றும் குரு நம்முடைய பக்தி விதையிலிருந்து வரக்கூடிய ஆசைகள், அது நிறைவேற்றப்பட வேண்டிய ஆசைகள், அனர்த்தங்கள் நாம் தீர்க்க வேண்டிய ஆசைகள் சொல்லி பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் நம்ம சததம் அப்படின்ற விஷயத்துக்கு ஜீவ கோஸ்வாமியினுடைய சததம் ஸ்வர்த்தவிய விஷ்ணு அப்படின்ற ஸ்லோகத்தில் சததம் அப்படின்னா அதற்கு தினசரி அப்படின்ற ஒரு விளக்கத்தை பார்த்தோம். So therefore we do perform 6 kinds of activities. There could be more, you could add in few more which may act as subdivisions. Bhakti poshaka karma like Shravanam Kirtanam we do perform loka sangraha karma, certain activities for setting the right example for others. We do occupational karma, we do take rest. We engage in activities for bodily maintenance, and we do some firefighting. All these things we are engaged in, and in most of these activities there may not be direct engagement of mind and senses in Krishna's direct service. So does it mean we are part-time devotees, or are we full-time devotees, are we mixed devotees? No. So just that anu has to be understood in the right context, especially as we discussed the 6 types of anishtita bhajana kriya. We saw utsahamayi, ganatarala, vyuda vikalpa,
Vishaya Sangara, Niyamakshama, Tarangarangini, we saw these stages where for various reasons and to various degrees, our practice is not continuous, anishtita, it is not steady. But this steady, unsteady devotional service is also mentioned by Srila Rupa Goswami to be a part of Uttama Bhakti only. So Anu has to be understood in the right context. இங்கே அணு அப்படின்ற சப்தத்தை சொல்லும்போது சத்ததம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது நம்ம சொல்லியிருந்தோம் 6 வகையான செயல்பாடுகளை ஒரு பக்தன் ஈடுபடுறான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தோம். அது நேரடியாக கிருஷ்ணனோட தொடர்பு இல்லை அப்படின்னாலும் அது பக்திக்கு உதவிகரமாக இருக்கிறதுனால அதை நம்ம அனுஷ்டித பஜன கிரியா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த 6 விஷயங்கள்ல அவன் வரும்பொழுது இந்த 6 விஷயங்களும் உத்தம பக்திக்குள்ள தான் வருது. அதனால இந்த அனுஷ்டித பஜன கிரியா அப்படிங்கிறது உத்தம பக்திக்குள்ளார ஒரு அங்கமாக தான் பார்த்துருந்தோம். So in all these types of anishtita bhajana kriya, which I think almost all of us might agree that I am at the stage of anishtita bhajana kriya, still while performing anishtita bhajana kriya, we will agree, or we did agree, that our faith is steady. The strength of that faith may fluctuate, but it's not that in the morning it is pure devotional faith, in the afternoon it's mixed devotional faith, and at night it is non-devotional faith. It's not like that, right? And our goal, even while we may sometimes slip and fall, it's not that our goal has changed, and it's not that our willingness to achieve that goal has changed. So therefore, Anu for a sadhaka should be understood to indicate his faith, his goal and his willingness, not in his capability to continuously engage the mind, body and words in the service of Krishna. அணுன்ற சப்தம் நமக்கு ஒரு பக்தன் அவன் தன்னுடைய நம்பிக்கை இழப்பது கிடையாது, குறிக்கோளை இழப்பது கிடையாது, தான் அடைய வேண்டிய குறிக்கோளுக்கான விருப்பத்தை இழக்கிறது கிடையாது. அதுல மேலும் கீழும் போயிட்டு இருக்கலாம். அவருடைய இந்த 3 விஷயங்கள்ல சக்தி வேணா குறையலாமே தவிர அதுல எதுலையும் மாற்றம் அடைகிறது கிடையாது. அதனால ஒரு சாதக பக்தனுடைய கண்ணோட்டத்துல அணு அப்படிங்கிறது இந்த 3 விஷயத்துல அவனுக்கு இருக்கக்கூடிய நிலையான தன்மை தான். So even in maintaining our body, while we may be exercising, we may be clearing our waste products in our body, even those activities are accepted to be sadhana bhakti, provided it is performed for the purpose of maintaining our mind and body properly so that we can engage in Krishna's service. நான் உடற்பயிற்சி செஞ்சாலும் சரி, இல்லை உடல் இருக்கக்கூடிய கழிவுகளை வெளியே அடக்கிட்டாலும் சரி, அதை நம்ம சரியான மனநிலைமையில், அதாவது நான் இதை என்னுடைய பக்தி சேவைக்காக செய்கிறேன் அப்படின்ற மனோபாவத்தில் செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த செயல்பாடுகள் கூட பக்தியினுடைய ஒரு அங்கமாக தான் சொல்லப்படுது. Okay, so then we decided, okay, are there any concrete shastric proofs for this explanation of Shraddha and Swabhava, Abhilasha and Anartha, okay, based on which we are discussing a very important point, which is a Vaidhi Sadhaka, is his endeavor Anyabhilashita Shunyam or not? So you did express through this Shraddha Swabhava, where is it mentioned in the Shastras? So we started seeing some Shastric examples. We saw some verses from Bhagavad Gita where Krishna says sadrisham cheshtate swasyaha prakriter jnanavanapi prakritim yanti bhutani nigraham karishyati, where Krishna says that everyone or most people, even though they may be knowledgeable, but they naturally act according to their swabhava. They are pushed to act according to their swabhava, purva vasanas that is there, so therefore pushed by which they may perform certain activities which are not recommended in the Shastras. But Krishna says in the very next verse, indriyasyarte ragadveshau vyavastitau tayor na vashamagachet tauhyasya paripantino. Yes, it is natural that whenever you see certain sense objects, you may develop an attraction, and certain other things you may develop aversion, but it is not very honorable, O Arjuna, to act according to your likes and dislikes,
ideally you should act according to what is prescribed in the scriptures, and you should try to avoid what is forbidden in the scriptures. Anukulyasya sankalpo pratikulyasya varjanam. Like that he says. So, and in this commentary, the role of free will and the role of vasanas is described. Free will is always there in the jiva, but free will is understood only when we receive the seed of either karma, jnana, yoga or bhakti. Okay. Otherwise, practically we are acting only under the influence of the modes. A jiva purely identifying with the body and acting according to the modes is not exercising his free will. He is just being pushed and pulled according to the three modes. That is not called as exercising one's free will. Free will or willpower can be exercised only when one clearly understands based on the scriptures what is right and what is wrong, and one is trying to act according to that. That is called as exercising one's free will. So therefore we saw that a sadhaka who is engaging in the activities of devotion or activities anukul for devotion, he is actually exercising his free will. And a sadhaka who is succumbing to sense gratification or engaging in forbidden activities is unable to exercise his free will due to the force of that vasana. And a materialist is always acting under his swabhava because he is unaware of his free will. ஸ்ரத்தையா ஸ்வபாவமா நம்முடைய அனர்த்தங்களா இல்லை அபிலாஷையா அப்படின்ற இந்த பிரச்சனைக்கு வரும்பொழுது நம்ம பகவத்கீதையிலேருந்து ஒரு ஸ்லோகத்தை பார்க்க ஆரம்பித்தோம். அதில் கிருஷ்ணர் சொல்றார், ஒருவன் ஞானமுடையவனாகவே இருந்தாலும் அவர்கள் அவங்கவுங்க இயற்கைக்கு தகுந்தாற் போல் தான் செயல்படுறாங்க அர்ஜுனா. அப்படி இருக்கும்போது விதிமுறைகளால் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த ஸ்லோகத்திலே சொல்றார், ஆனாலும் ஒரு புத்தியுள்ள நபர் அந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றுமே தவிர சுபாவத்திற்கு தகுந்தாற் போல் நடந்துக்கிட்டான் அப்படின்னா அது அவனுடைய பக்தி பாதைக்கு தடங்களா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றார். ஸோ விதிமுறைகளுக்கு தகுந்தாற் போல் நடந்துக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம பேச ஆரம்பித்தோம். ஒரு ஜீவனுக்கு ஃப்ரீ வில் அப்படிங்கிறது அவனுடைய வாசனையோட சேர்ந்தே எப்பயுமே இருந்துட்டு இருக்கும். இங்க ஒரு பக்தர் என்ன பண்றான் அப்படின்னா அவன் ஃப்ரீ வில் அப்படிங்கிறது எப்ப உபயோகப்படுத்துறான் அப்படின்னா சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டது பிரகாரம் இது சரி இது தப்பு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நடந்தான் அப்படின்னா அப்ப அவன் அந்த ஃப்ரீ வில்லை யூஸ் பண்றானே தவிர தனக்கு இஷ்டம் வந்தது போல செயல்பட ஆரம்பிச்சான் அப்படின்னா அது அவனுடைய சுபாவத்தினால உந்தப்பட்டு செய்யறானே தவிர அவனுடைய ஃப்ரீ வில்லை யூஸ் பண்றது கிடையாது. ஆனா பௌதிக மக்களுக்கு ஃப்ரீ வில் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு அப்படின்னே தெரியாது. அவங்க என்ன பண்றாங்க, தங்களுடைய சுபாவத்துக்கு தகுந்தாற் போல தான் செயல்பட்டு இருக்காங்க. So Arjuna also says, atakena prayuktoyam papam charati purushah anichanapi varshneya baladiva niyojitah. He says, I don't want to engage in these kind of sinful activities, O Krishna, but someone is pushing me. Who is it? So Krishna says, kamayesha krodayesha rajoguna samudbhavan. That is your kama, which means it is kama vasanas that is pushing you in that direction. So, and also we saw from Bhagavad Gita, Krishna in the Chatushloki, in the third and fourth Chatushlokis, Krishna said, Tesham satata yuktanam bhajatam priti purvakam dadami buddhi yogam tam yenamam upayanti te. He says that for those who constantly desire a relationship with me, satata yuktanam bhajatam priti purvakam, and who are worshipping me with love to attain that, Krishna says, I give the intelligence by which they can attain me. But he says, Tesham eva. And for such people who are satata yuktanam bhajatam priti purvakam, I remove the darkness of ignorance from their heart. And what is this darkness of ignorance? Shri Baldev Vidyabhushan says, for those who cannot maintain their lives without me, for my unalloyed devotees alone,
I destroy the darkness in the form of desires for objects other than myself. Born from ignorance in the form of beginningless karma which covers knowledge. So he says, on one hand he says unalloyed devotee, and on the other hand he says, from the unalloyed devotee's heart, I remove all desires other than the desires for me. Then how is he an unalloyed devotee? We try to understand this. So the unalloyedness is there on the platform of his Shraddha. Which is why he says, Anichan api varshneya, papam charati. That's why he's calling it as papam, and I don't have icha, he says, but still, baladiva niyojitaha. Because those desires are there in the form of his anarthas. அத்தகையன பிரயுக்தோயம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்திலையும் அர்ஜுனன் கேட்கிறான், கிருஷ்ணா எனக்கு விருப்பமே இல்லை அப்படின்னாலும் ஏதோ ஒரு சக்தியினால உந்தப்பட்டு நான் என்னுடைய பாபகரமான காரியங்களை செய்யறேன், அதற்கு காரணம் என்னன்னு கேட்கும் பொழுது கிருஷ்ணர் சொல்றார், காமயேஷா, காமம் தான் அது காரணம் அப்படின்னு சொல்றார். அதுக்கப்புறம் சதுஸ்லோகி பாகவத்தில் 3 மற்றும் 4 ஸ்லோகத்தில் தேஷாம் சதயுக்தானா பஜதாம் பிரீத்தி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகந்தம். எந்த ஒரு பக்தன் என்னிடம் தொடர்ந்து தொடர்பில் இருக்கானோ, என்னை மட்டுமே தியானம் செஞ்சுட்டு இருக்கானோ, அப்படிப்பட்ட பக்தர்களுக்கு நான் ஞானத்தை கொடுக்கிறேன், அவர்களுடைய மனசுல இருந்து அறியாமை சொல்லி சொல்றார். அடுத்த ஸ்லோகத்தில் சொல்றார், அறியாமை அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா, எந்த ஒரு பக்தன் என்னிடம் இருந்து ஒரு க்ஷணம் கூட பிரிஞ்சு இருக்க விருப்பப்படலையோ, எந்த ஒரு பக்தன் என்னை எப்பயுமே தியானம் பண்ண நினைச்சிட்டு இருக்கானோ, அந்த பக்தனுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய, அந்த தூய பக்தனுடைய இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய அறியாமை நான் விளக்குறேன்னு சொல்லி சொல்றேன். சோ தூய பக்தன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இங்க அப்படின்னா, அவனுக்கு பகவான் மேல இருக்கக்கூடிய நம்பிக்கையில தூய்மை இருக்கு. ஆனாலும் அந்த தூய பக்தனுக்கு இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய தேவையற்ற கலங்கங்களை என்ன பண்றார், பகவான் விளக்குறேன்னு சொல்லி சொல்றார். Then we discuss this very landmark verse of Bhagavad Gita, which in a very contrasting way brings out this concept. That is this apichet suduracharo bhajate mam ananyabhak sadureva samantavya samyak vyavasito hi saha. Sudurachari, he is very sinful, but bhajate mam ananyabhak, but he worships me with no other desire other than the desire to please Krishna. And Krishna says, I consider him my devotee because he has fixed himself completely in me. So, in understanding this verse, we saw Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that such a person is addicted to violence, he may be addicted to violence, addicted to thievery, addicted to adultery, but he worships me and worships me alone and does not follow any other process like karma, jnana and yoga, and he has no other desire other than my desire. Krishna says, he is my devotee. And but someone questions Krishna, you are calling him a devotee? Don't you see his bad conduct? How is he a devotee? Krishna says, he is to be respected as a devotee because of his devotee qualities. It is my command, and not doing so is an offense. Then they say, okay, I will accept him as a devotee, but in the part when he is engaged in Shravanam Kirtanam, he is a devotee. When he is engaged in Durachar, he is a non-devotee. Correct? Krishna says, no. Either cases he should be accepted as a devotee only. You should not see his bad qualities at all. Why? Because he is firmly fixed. What does it mean to be firmly fixed? He says, because he takes within his heart, he takes a splendid resolution. Let me go to hell for my sinful actions, which are very hard to give up. But I will not give up my dedicated worship of Krishna. So, like that. And Srila Prabhupada also in the purport talks about 2 types of, activities. One is conditioned activity and constitutional activity. So, Prabhupada talks about the conditioned activity as that which is influenced by the swabhava, and the constitutional activities as devotional activities. Prabhupada says sometimes they may parallel each other and sometimes they may be anti-parallel to each other and may create problems.
So Prabhupada says, as far as possible, a devotee is very cautious to not put himself in a situation which would disrupt his wholesome condition. He knows that perfection in his activities depends on progressive realization of Krishna consciousness, but sometimes he may succumb to perform activities which are considered to be abominable socially or politically. But such a temporary fall down does not disqualify him. And Krishna takes the responsibility to purify his heart. But Srila Prabhupada wants, if you try to take advantage of this and think that whatever I do, it's okay, I am worshipping Krishna, then that is namno balad yasya hi papa buddhi. Committing sinful activities on the strength of the holy name, which is considered to be one of the most serious types of offenses, by which one will very quickly lose one's devotional credits and may become a non-devotee also very soon. அதன் பிறகு அபிச்சேத்து துராச்சாரோ அப்படின்ற ஸ்லோகத்தில் பார்த்துருந்தோம். அதில் ஒரு பக்தன் துராச்சாரனா இருக்கான், ஆனால் பஜதே மாம் அரண்ய பாக், அவன் என்னை எப்போதும் வழிபட்டு இருக்கான். ஸோ அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றார், சாதுரேவ சமந்தவிய, அவனை சாதுவாகவே கருத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஆனால் அவன் தப்பான காரியங்களை பண்றானே, அவனை எப்படி சாதுவாக கருதுறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லும் போது கிருஷ்ணர் சொல்றார், அது என்னுடைய ஆணை, அவன் நீங்க சாதுவாக தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். அப்ப அவன் பக்தி சேவையில் ஈடுபடு, ஏன்னா அவன் என்ன பண்ணியிருக்கான், அவன் என் மேல உறுதி கொண்டிருக்கான், என்னுடைய பக்தி சேவை செய்யணும் அப்படின்ற அந்த உறுதியில் இருக்கிறதுனால அவன் நான் சாதுவா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றேன், இது என்னுடைய கட்டளைன்னு சொல்லி சொல்றார். சரி, அவன் சரியான பக்தி சேவை செய்யும் போது அவன் நான் பக்தனா பார்க்கறேன், தப்பு செய்யும் போது அவனை துராச்சாரனா பார்க்கறேன் அப்படின்னா கிடையாது, அவனை எப்பயுமே சாதுவா தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றான். ஏன் அப்படி அவனை எப்பயுமே சாதுவா பார்க்கணும் அப்படின்னா, சம்யக் விவசிதோஹி சஹ, அவன் முழுமையா உறுதியா இருக்கான், நான் பகவானை மட்டும்தான் அடையணும் அப்படின்ற உறுதியில் இருக்கான். நான் நரகத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்ல, என்னுடைய பாபகரமான காரியங்களால் நான் நரகத்துக்கு போனாலும் பரவாயில்ல, ஆனா நான் இந்த கிருஷ்ண பக்தியை விடமாட்டேன் அப்படின்ற உறுதி கொண்டதுனால அவனை சாதுவா பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொல்றாரு. இதற்கு ஸ்ரீ பிரபுபாதர் விளக்கம் கொடுக்கிறார். ஒரு ஆத்மாவுக்கு ரெண்டு வகையான கடமைகள் இருக்கு. ஒன்று கட்டுண்ட கடமை, இன்னொன்று அவனுடைய நிரந்தரமான கடமை. கட்டுண்ட கடமை, நிரந்தர கடமை, இந்த உடல் இருக்க வரைக்கும் ரெண்டுமே சேர்ந்து ரயில் தண்டவாளம் மாதிரி ரெண்டும் சேர்ந்து போயிட்டு இருக்கும். ஆனா ஒரு சில சமயம் ரெண்டுமே முட்டிக்கும். ஸோ முட்டிக்கும் போது தான் பிரச்சனை வருது, எதை செய்யணும் எதை செய்யக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அதனால ஸ்ரீல பிரபுபாதர் சொல்றார், எப்படிப்பட்ட உயர்ந்த நிலையில் போனாலும் ஒரு சில சமயம் அந்த பக்தர்கள் கூட தங்களுடைய சுபாவத்துக்கு தகுந்தாற் போல கட்டுண்ட விஷயங்கள்ல, கட்டுண்ட செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டுருவாங்க. ஆனா அந்த பொறுப்பை கிருஷ்ணர் எடுத்துக்கிறார். அந்த கட்டுண்ட செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு அதனால வரக்கூடிய விளைவுகளை தூயப்படுத்தக்கூடிய பொறுப்பை கிருஷ்ணர் எடுத்துக்கிறார். எப்ப எடுத்துக்கிறார் அப்படின்னா, பக்தன் மறுபடியும் அதை செய்யாம இருக்கும் பொழுது அதை அவன் ஒரு லைசன்ஸா எடுத்துக்கிட்டான் அப்படின்னா, நான் இதை வச்சுட்டு உபயோகப்படுத்திட்டு பக்தி செய்வேன், பாப்பா செய்வேன், கிருஷ்ணர் தூயப்படுத்திடுவார் அப்படின்ற எண்ணத்தோட அவன் பாவம் செய்ய ஆரம்பிச்சான் அப்படின்னா, அப்ப கிருஷ்ணர் அதை நாம்னோல் பலாத்யசி பாப்ப புத்தி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது 7வது அபராதத்துக்கு கொண்டு அவனுடைய பக்தியில இருந்து விலக்கி அவனை அபக்தனா மாத்திடுறார். So this is where we ended our discussion yesterday. So what we will do today is, I have one more verse from Bhagavad Gita, then we have some proofs from Srimad Bhagavatam, so what we will do is, we will cover these verses from Bhagavad Gita and Bhagavatam, and then we will pause for some discussions, and then I will cover the rest of the section, and then we will again pause for some discussion. Like that we will do. Okay. But today, hopefully, I am hoping that we will have sufficient time for discussion. So those of you who would like to participate in the discussion in the form of either answering questions or seeking clarification, please come to the front, because the microphone will not come all the way till the back. Okay, so today this is the very next verse after apichet suduracharo bhajate mam ananya bhak sadureva samantavya samyak vyavasito hi saha. So this is the next verse. Krishna says, Shipram bhavati dharmatma shashvat shantim nigacchati Kaunteya pratijanehi name bhakta pranashyati. You all know this verse, right? Kshipram bhavati
Dharmatma. But he is very sinful. Krishna says, Kshipram bhavati dharmatma. Very soon he will become righteous. Don't worry. The switch is off. The fan will stop in some time. Millions of lifetimes he has been in this material world. The inertia of motion will be there. When someone, how many of you have seen a 100-meter dash, 100-meter sprint? Right? When they run, do they stop at the 100th meter? They will keep running for another 15-20 meters, even though they are not evaluated for what they cover after the 100th meter. And why do they run then? Shouldn't they stop just at the 100th meter and save some energy? Why do they run? To save themselves. If they try to stop immediately at the 100th meter, they will rupture their hamstring. It's not possible. You have to slow down. From that 100th meter to the next 15-20 meters, you gradually slow down so that it does not give an unhealthy pressure to your hamstring and you end up rupturing your hamstring. So, Krishna says, Krishna does not say immediately he becomes righteous. He says, very quickly he becomes righteous. Shashvat Shantim Nigacchati, and he becomes completely devoid of contamination. O Kaunteya Pratijanihi, you go and boldly declare, Name Bhakta Pranashyati, that my devotee shall never perish. You go and declare. So why is he asking Arjuna to go and declare? We saw Bhishma Stuti, Gauranga Darshan Prabhu was mentioning, because everyone knows if Krishna he takes a vow, he may break it. But if his devotee takes a vow, Krishna will give his head to protect that vow. So he says, this is a very serious, and of all the statements in Bhagavad Gita, so many vows, there is only one vow that Krishna tells, you go and declare Arjuna, because I don't want anyone to doubt this one statement of mine, which is Name Bhakta Pranashyati. Rest all they may doubt, but this one I don't wish that they doubt. You go and loudly proclaim that my devotee shall never perish. இந்த ஸ்லோகமானது அபிச்சேத் துராச்சாரம் அடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகம். இதுல சொல்றார், க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா. அந்த துராச்சாரம் பண்ணக்கூடிய அந்த பக்தர் ரொம்ப சீக்கிரமாவே என்ன பண்ணிடுவார் அப்படின்னா தர்மாத்மாவா மாறிடுவார் அப்படின்னு சொல்றார். ஏன்னா இங்க ஃபேன் ஆஃப் சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டாங்க. ஃபேன் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் நிற்கும். ஏன்னா ஒரு ஜீவனானவன் பல கோடி பிறவிகள் இந்த பௌதிக உலகத்தில் சுத்திட்டு இருக்கிறதுனால அந்த சுபாவங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் மாற ஆரம்பிக்கும். எப்படி ஒரு 100 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் ஓடுறவர் 100 மீட்டர் முடிஞ்ச உடனே அப்படியே நிற்க முடியாது, கொஞ்சம் தூரம் ஓடி தான் நிற்பார். எதுக்காக அவர் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா ஓடுறாரு அப்படின்னா, அங்க ஓடலை அப்படின்னா அவரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக ஓடிதான் ஆகணும். கொஞ்சம் அப்படியே சடனா நின்னார் அப்படின்னா அவர் கை கால் பிசைஞ்சிடும். அதனால் அவரை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக கொஞ்சம் தூரம் ஓட வேண்டியதா இருக்கு. அதே போல இந்த பக்தனானவன் ரொம்ப சீக்கிரமாவே தன்னுடைய கலங்கங்கள் வெளில வந்துடுவாரு. சஸ்வத் சாந்திம் நிகச்சதி. அதுக்கப்புறம் கிருஷ்ணர் சொல்றார் அர்ஜுனன் கிட்ட, மொத்த பகவத்கீதை எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணன் நிறைய வாக்குறுதிகளை கொடுத்திருக்கார். அதெல்லாம் தானா பண்ண வாக்குறுதி. இந்த ஒரு வாக்குறுதி மட்டும்தான் ஒரு பக்தனை போய் பண்ண சொல்றார். காரணம் என்ன அப்படின்னா, நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும், கிருஷ்ணர் வாக்குறுதி கொடுத்தாருன்னா அவர் அப்பப்ப அதை உடைக்கவும் செய்வார். ஆனா பக்தன் வாக்குறுதி கொடுத்துட்டாருன்னா தன்னுடைய தலையை கொடுத்தாலும் அந்த பக்தனுடைய வாக்குறுதி அவர் நிறைவேற்ற தீர்வார். அதனால அர்ஜுனா நீ போய் சொல்ற என்னுடைய பக்தன் என்றுமே நாசமாவதில்லைன்னு சொல்றான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் அர்ஜுனன் சொல்றார். Let us see how Srila Vishwanath Chakravarti Thakur and Srila Prabhupada explain this particular verse. So, the Purva Paksha will never keep quiet, right? They will present their arguments even to Krishna. So the Purva Paksha
argumentators, they tell, Krishna, how can you accept the worship of such a sinful person? How can you eat the food and drink offered by a heart which is contaminated with lust and anger? Are you going to accept his food? His heart is contaminated with lust and anger. Are you going to eat it? Krishna says, very quickly he becomes righteous. That's what he says. Very quickly he becomes righteous. You cool down. I am the one who is eating it. And I am telling he will become righteous. So, the present tense is used and not the future tense to express the fact that having committed sin. So, the present tense is used. Kshipram bhavati. He becomes righteous, not that he will become righteous. So, he becomes righteous, even though what he means is he will become righteous, but he says he becomes righteous. Why the present tense is used? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says, he says that by remembering the Lord, he becomes repentant and thus very quickly he becomes righteous. So the present tense is used to indicate that the purification is very quick because of his repentance. So he thinks, how unfortunate I am. There is no one as low as I bringing bad name to the devotees. So repeatedly he feels complete disgust for those actions. He's not happy. He's disgusted. Why did I do this? Like that. இங்க பூர்வபக்ஷமானவர்கள் கேள்வி கேட்குறாங்க, கிருஷ்ணா இப்படி மனசு அழுக்கோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர், நிறைய காமத்தோட கோவத்தோடு இருக்கக்கூடிய ஒரு நபர், அவர் சமைச்ச உணவை அவர் கொடுக்கக்கூடிய தண்ணீரை நீ எப்படி கிருஷ்ணா ஏற்றுப்ப அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, நீ கவலைப்படாதடா, அதை சாப்பிட்றது நான் தானே, நான் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு கிருஷ்ணர் சொல்றார். அதுக்கப்புறம் சொல்றார், அவன் ரொம்ப சீக்கிரமாவே நல்ல கதிக்கு வந்துடுவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இங்க நிகழ்காலம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டிருக்கே தவிர எதிர்காலம் உபயோகப்படுத்தப்படல. அப்படி உபயோகப்படுத்தும் போது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அவன் ரொம்ப சீக்கிரமாவே நல்லவன் ஆயிடுவான். காரணம் என்ன அப்படின்னா, அந்த பக்தன் அந்த தவறான காரியம் பண்ண உடனே வருத்தப்படுறான், சே நான் இப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை பண்ணிட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருத்தப்படுறான். அந்த வருத்தமே அவன் என்ன பண்றது, தூய்மைப்படுத்துறது. So, if you remember Srila Prabhupada, how perfect a follower of Krishna's mood. How many of you have read Srila Prabhupada's Leelamrita? Okay. So, when Srila Prabhupada was in New York, he was staying in whose place? Sally Agarwal was in Butler, Pennsylvania. In New York, where was he staying? Dr. Ramamurthy Mishra, that yoga teacher's place, studio or somewhere he was staying. Dr. Ramamurthy Mishra was a pure vegetarian. He was a follower of Vedas. But he was a Mayavadi. But vegetarian, Hindu. In fact, eventually he went on to take up sannyas in their order. And he ended up writing so many books on yoga. Prabhupada, not a single day he would eat anything cooked by him, but Prabhupada would cook for him. Kalanidhi Prabhu, you were recently doing this Leelamrit course. Is there anywhere mentioned that Prabhupada ever ate what he cooked? Did he eat what Ramamurthy Mishra cooked? Would cook for him. But after Prabhupada started initiating his devotees, disciples, who were all drug addicts, complete hippies, with so much lust, anger, envy, greed, illusion, pride to unimaginable degrees, even before initiation, Prabhupada started eating from their hands. How is this possible? Here is a Hindu,
Throughout his life he has been a vegetarian. He has studied the Vedic text. He has written books. He is teaching yoga. Prabhupada is refusing to eat from his hands, and here are hippies, all possible unimaginable type of sinful activities they have done. How could Srila Prabhupada eat from their hands? Because he is the follower of Krishna. Shashvat Shantim Nigacchati. So, that is the understanding. இந்த ஸ்லோகத்தில் சஸ்வசாந்திம் நிகச்சதி அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு பக்தன் உண்மையாலுமே யோசிக்கிறான், நான் எவ்வளோ பாபகரமானவன், எவ்வளவு தாழ்ந்தவன், நான் எல்லா பக்தர்களுடைய சமூகத்துக்கும் நான் இப்படி கெட்ட பேர் வாங்கிட்டு வந்துட்டேனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் வருத்தப்படும் போது உண்மையில் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே தூய்மை அடைகிறான். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் நியூயார்க்கில் ராமகிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்ற ஒரு யோகியினுடைய இடத்துல வாழ்ந்துட்டு இருந்தார். ஆனால் அந்த யோகி எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்னா, அவர் சந்நியாசம் அப்படின்ற ஒரு தளத்துக்கு போகிற அளவுக்கு இருந்தார். யோகத்தை சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தார், சைவ உணவு தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தார், வாழ்க்கை முழுவதும் அவர் வேதம் தான் படிச்சுட்டு இருந்தார். அப்படி இருந்தாலுமே கூட ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர் கையில் அவர் சமைச்ச உணவை ஒரு முறை கூட சாப்பிட்டது கிடையாது. ஸ்ரீல பிரபுபாதர் தான் சமைச்சு அவருக்கும் கொடுப்பார். அதே மாறாக ஹிப்பிக்கள் எல்லாமே தீட்சை வாங்கினாங்க. தீட்சை வாங்கினதுக்கு அப்புறம் அந்த ஹிப்பிக்களுடைய கையிலிருந்து தன்னுடைய சீடல் கையிலிருந்து அவர் சாப்பிட்றார். ஆனால் ஹிப்பிக்களை பார்த்தோம் அப்படின்னா அவங்க வாழ்க்கை முழுவதும் எவ்வளவோ தவறான காரியங்களை பண்ணியிருக்காங்க, எவ்வளோ பாபகரமான காரியங்களை பண்ணியிருக்காங்க. ஆனாலும் அவங்க கையிலிருந்து சாப்பிட்றதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னா, பிரபுபாதருக்கு இந்த கோட்பாடு தெரியும், சஸ்வசாந்திம் நிகச்சதி. அந்த பக்தன் ரொம்ப சீக்கிரமாகவே தூய்மை அடைகிறான், ஏன்னா அவன் கிருஷ்ண பக்தனா இருக்கான். ஓகே, நவ் so I am going to read this next line, which is a very foundational line, and I want at least one of you to explain this line to me. Okay, he is giving the second reason why present tense is used. He says that kshipram bhavati dharmatma, very quickly he becomes. Why he uses present tense? The second reason why Srila Vishwanath Chakravarti gives is, or the use of the present tense can indicate that in the future he will develop righteousness fully, but even right now it exists in a subtle form. Can anyone explain this statement based on your understanding? Please raise your hands. Yes, Mataji. I'm just guessing because the bija is formed. The bija, okay. The seed of desire to improve, so that's why. So where is that desire to improve, where is that subtle form present? In his Shraddha. But currently it is not externally visible, but it is internally there. Does it sometimes manifest externally also? In what form? Repentance, guilt. Guilt. In that form it manifests. So, why? That's because he knows that it is not proper. So, even though currently, because of the force of the impressions, he is unable to follow, that repentance, that feeling of repentance is what indicates the pure faith. So, therefore, the beginning of devotional service, or what is the symptom of having received the seed of devotion? It's not that as soon as we receive the seed of devotion, sinful desires vanish immediately. But as soon as we receive the seed of devotion, our perception of that sinful desires changes. Till now, you keep seeing those material desires as quite good. But after we receive the seed of devotion, it's not that those sinful desires will go away immediately. They will remain as it is. But how we look at them will change. That's why
did this exercise of segregating it into abhilashas and anarthas, you will start seeing them as anarthas. Prior to coming to devotional service, do you think if you would have segregated it that way? No. So that segregation, the ability to segregate and see material desires as anarthas, is what indicates the dawn of devotion in the heart of a jiva. It's not that as soon as one becomes a devotee, immediately material desires will vanish. But one's perception of that material desires will change. That's what defines the dawn of devotion in the heart of a devotee. க்ஷிப்ரம் பவதி, அவன் உடனடியாக அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது ரெண்டாவது அர்த்தத்தை சொல்றார். அவன் ரொம்ப சீக்கிரமாவே தர்மாத்மாவா ஆகிறான் எதிர்காலத்துல. ஆனா இப்பவே அவனுடைய இதயத்துல அந்த நற்குணம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப சூக்ஷ்மமான ரூபத்தில் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இருக்காரு. இது எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, அவனுக்கு சூக்ஷ்ம ரூபா எப்படி இருக்குன்னு புரிஞ்சுக்கலாம்னா, அவன் இதை தப்புன்னு உணர்ந்திருக்கான். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் அது தப்புனே உணர்ந்தது கிடையாது. அவனுடைய சுபாவத்தில் அது பாட்டு நடந்துட்டு இருக்கு. ஆனா ஒரு பக்தனான பின்னாடி அவன் என்ன பண்றான், இது தவறு, இது அனர்த்தம் அப்படின்னு புரிஞ்சிருக்கான். அதனால ஒருவனுக்கு இந்த பக்தி விதை கிடைச்ச உடனே அவனுடைய பாபகரமான காரியங்கள்லாம் அவனை விட்டு விலகிறது கிடையாது. ஆனா அவனுடைய அனர்த்தங்கள் அப்படிங்கிறதுக்கு மேல கண்ணோட்டம் மாறி இருக்கு. இது வரைக்கும் அவனை அனர்த்தங்களாவே பார்த்தது கிடையாது. ஆனா நம்ம பக்தரான பின்னாடி இப்பதான் பார்த்திருக்கோம், இதெல்லாம் அனர்த்தங்கள், இதெல்லாம் சாஸ்திரத்துக்கு விரோதமானது, நம்ம செய்யக்கூடாது அப்படின்ற எண்ணத்துக்கு வந்திருக்கும். இந்த பாகுபாடு, அனர்த்தம் இது, அபிலாஷை இதுன்னு பிரிச்சு பார்க்கக்கூடிய தன்மை, சாஸ்திரத்துக்கு புறம்பானது அப்படின்னு பார்க்கக்கூடிய ஞானம், இது வந்துட்டாவே நம்ம இதயத்துல பக்தி அப்படிங்கிற விஷயம் தோன்ற ஆரம்பிச்சிடுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். Okay, so he says, after taking medicine, even though the destructive effects of fever or poison remains for some time, it is not considered seriously. Thus, with the entrance of bhakti in his mind, the sinful actions are not taken seriously, and the traces of sins such as lust and anger should be considered insignificant, like the biting of a toothless snake. So, you go to a doctor and you say, I have feverish symptoms. So the doctor puts a thermometer in your mouth and he checks 102. So he says, okay, take this paracetamol tablet and you'll be all right. So he says, really? He says, yeah. So he pops the tablet, drinks water, and he says, doctor, put the thermometer in my mouth. And he puts and he checks 102. And the patient says, you said I'll get cured? It still says 102. And he said, wait for a while, you'll be cured. So, anartha nivritti is gradual. So, if one has taken up to the path of devotional service, Krishna is willing to wait for the anarthas to subside. And it is good for us. We should also be similarly willing to wait for others' anarthas to subside, because they have accepted the path of bhakti. If we are not willing to be patient, then be ready for Krishna to be impatient in dealing with us. Because what you want from others, you can expect it from Krishna also. So if anartha nivritti is gradual for you and you are expecting others to understand, then we should understand that anartha nivritti would similarly be gradual to me also, or for others also, and I should be willing to understand and accept. So when the Shastras oftentimes say, Bhakti Shastras say, sinful actions seen in a devotees are like a bite of a toothless snake. What does it mean, these statements? What it means is that it will not generate karma because of which a devotee will take rebirth. Once someone takes up to the path of devotional service, right from the stage of Shraddha, Krishna takes over. If before attaining perfection of that path of bhakti, if he gives up his body,
the next birth of that sadhaka is not decided by his karma. Krishna personally ensures the next birth of that sadhaka. So when we say that a devotee's sinful action is not taken seriously, that does not mean a devotee should not take his sinful inclination seriously. It means Krishna does not take it seriously means what? He will, just because sinful inclinations are there, Krishna will not put that person in the hands of karma. Krishna says, I will still handle your case, don't worry. That's what it means. ஒருவர் மருந்து சாப்பிட்ட ஒரு நோயாளி டாக்டர் கிட்ட போயிட்டு மருந்து சாப்பிட்ட உடனே அந்த நோய் குணமாகணும் எதிர்பார்க்கறது முட்டாள்தனம். அந்த மருந்து சாப்பிட்டு கொஞ்சம் நேரம் ஆகணும் அந்த நோய் குறையறதுக்கு. அவர் மருந்து சாப்பிட்ட பின்னாடி அந்த நோய் இருக்கலாம், அந்த நோயினால அவருக்கு ஒரு பெரிய பாதிப்பு வரப்போறது கிடையாது. எப்படி ஒரு பல்லில்லாத பாம்பு கடிக்கிறதுனால அந்த நபருக்கு ஒன்றும் ஆகாதோ, அது போல ஒரு பக்தி சேவையில் இருக்கும்போது அந்த பக்தனுடைய காமமோ கோபமோ அவனை பாதிக்காது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். ஏன் பாதிக்காது அப்படின்னா, அந்த காம கோபத்தினால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை கிருஷ்ணர் நீக்கிறார். ஸ்ரத்தை அப்படின்ற ஒரு தளத்துல இருந்து கிருஷ்ணர் அந்த பக்தனுடைய பொறுப்பு எடுத்துக்கிறார். அந்த காம கோபத்தினால வரக்கூடிய விளைவுகள் அவர் நீக்கிறதுனால நம்முடைய அடுத்த பிறவி அப்படிங்கிறது கர்மத்தினுடைய கையில கிடையாது, கிருஷ்ணனுடைய கையில இருக்கு. இதை நாம் சரியா நாம சீரியஸா எடுத்துக்கணும். இப்ப கிருஷ்ணர் நம்முடைய குற்றங்களை குற்றங்களை எடுத்துக்கிறார், அவர் பெருசா பொருட்படுத்துறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமே தவிர, நாம் அந்த குற்றத்தை முக்கியமா பொறுப்பா எடுத்துட்டு அதை விளக்க முயற்சி பண்ணும். கிருஷ்ணர் அதை பெருசா எடுத்துக்கிறது கிடையாது. ஏன்னா அவருக்கு புரியும், இவனுக்கு கொஞ்சம் நேரம் வேணும், இவனை கொஞ்சம் கொஞ்சமா தூய்மைப்படுத்துறது நேரம் வேணும் அப்படிங்கிற விஷயம் புரிஞ்சுக்கிறதுனால கிருஷ்ணர் நமக்கு நேரம் கொடுக்கிறார் நம்ம தூய்மை அடைவதற்கு. அதே போல நீங்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, மற்ற பக்தர்களுக்கும் நேரம் கொடுக்கணும் அவங்க தூய்மை அடைவதற்கு. நீங்க நேரம் கொடுக்கல, மற்ற பக்தர்கள் உடனே தூய்மை அடையணும் அப்படின்னு நீங்க நினைச்சீங்க அப்படின்னா, அப்ப கிருஷ்ணர் உங்ககிட்ட பொறுமையை காட்ட போறது கிடையாது. நீங்களும் தூய்மை அடையணும் உடனே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் நினைக்க ஆரம்பிப்பார். அதனால நாம் கொஞ்சம் நேரம் கொடுக்கறது நாமும் பழகிக்கணும். கிருஷ்ணர் என்ன அது நமக்கு கொடுக்கிறார். So thus he attains complete cessation of lust and anger permanently. Shashvat shantim nigacchati. In nigacchati, ni stands for nitaram. Nitaram, shashvat, shantim, nitaram gacchati. It means complete purification will definitely happen gradually. This means that, okay, this is a very powerful line, and I want someone to raise your hands and explain this line. This means that even during the stage of having tendency to commit sin, he has a pure heart. Kalanidhi Prabhu. This means that even during the stage of having the tendency to commit sin, he has a pure heart. If you have a tendency to commit sin, you have an impure heart. How can you have a pure heart while having the tendency to commit sin? Hare Krishna. Pure heart refers to Shraddha, and tendency to commit sin is Swabhava. How many of you agree with this explanation? Right? Okay, thank you. இதுல அவர் சொல்றார், நிகச்சதி, அந்த பக்தன் நிரந்தரமாகவே தன்னுடைய இதயத்திலிருந்து காமக்ரோதங்கள் நீங்கிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார், முழுமையாக நீக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வாக்கியத்தை சொல்றார். என்ன அப்படின்னா, ஒரு பக்தனுக்கு பாபம் செய்யணும் அப்படின்ற எண்ணம் இருந்தாலுமே கூட அவனுக்கு தூய்மையான இதயம் இருக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? தூய்மையான இதயம் அப்படிங்கிறது அவனுடைய ஸ்ரத்தையை குறிக்குது, பாபம் செய்யக்கூடிய எண்ணம் அப்படிங்கிறது அவனுடைய சபாவத்தை குறிக்குது. So, once Srila Bhaktivinoda Thakur had a dream, and he had communicated it to Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur, and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur shared it with some of his disciples. So in this dream, Bhaktivinoda Thakur was in hell. Bhaktivinoda Thakur was just taking a stroll in hell, and there were Yamaraj, Narada Muni and Lord Shiva, I guess. These three were sitting and having a conversation. And what was the conversation about? They were conversing about this verse, Kshipram bhavati dharmatma shashvat shantim nigacchati kaunteya pratijanehi name bhakta pranashyati. They were having a conversation about this.
verse. And someone was asking, one of the three was asking, Krishna always tells bhakti is dharma, bhakti is parodharma, he says. Savai pumsam parodharmo yato bhakti radokshaje. Rajavidya rajaguhyam pavitram idam uttamam pratyakshaavagamam dharmyam, he says. So he calls bhakti as dharma and parodharma. But here he is calling up, he is telling that a person who is bhajate mam ananya bhak, but he will become a dharmatma. How is it possible? A person who is engaged in bhakti is already a dharmatma. So how can you say that he will become a dharmatma? Isn't bhakti already parodharma? How do we understand this? Interestingly, neither Narada Muni nor Lord Shiva nor Yamaraj are able to reconcile this. So they decide, only a Vaishnava can answer this question. And they see that Bhaktivinoda Thakur was walking there with 12 tilaks on his body, shining. And they said, oh, there is a Vaishnava, let's ask him. So they welcome Bhaktivinoda Thakur, oh Vaishnava Gosai, please reconcile this problem. Why is Krishna telling Kshipram Bhavati Dharmatma? He shall become Dharmatma. But he is a Bhakta already. Bhajate mam ananya bhak. Isn't he already a Dharmatma? Bhaktivinoda Thakur gave a very interesting explanation. Bhaktivinoda Thakur says that, no. How is the connection between apichet suduracharo and this verse? He says, sadhureva samantavya. Krishna says, one should accept that person to be a devotee, even though he may have some durachar, because he is engaged in my devotional service. So, Krishna is telling, one who chooses not to judge a durachari bhakta, he shall become a dharmatma. The bhakta is already a dharmatma. But the devotee who chooses not to judge, the person who chooses not to judge a devotee because of his durachari behavior, because he sees, oh, he is doing bhakti na, he will get purified soon. So in that way, one who chooses not to judge a devotee, however fallen he may be, Krishna is telling that person who chooses not to judge a devotee, he will become a dharmatma. And this explanation, I think he presents in his Rasikaranjan commentary to this particular verse. But this is there. This was, and perfected devotees' dreams cannot be philosophically wrong also. So, therefore, this is very important. Should I do? Okay, maybe I will try, and in the end you can correct. ஸோ இங்கே பக்திவினோத் டாக்கூருக்கு வந்து பக்திவினோத் டாக்கூர் கிட்ட பக்தி சித்தாந்த சரஸ்வதி டாக்கூர் ஒரு தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு கனவை பற்றி விளக்குறார். அவர் சொல்கிறார், இந்த மாதிரி பக்திவினோத் டாக்கூர் வந்து நரகத்தில் நடந்து போயிட்டு இருக்கார். அங்கே சிவபெருமான், நாரதர், யமதர்மர் 3 பேர் உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்காங்க. பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அவங்க யோசிக்கிறாங்க, கிருஷ்ணர் வந்து பக்திய தர்மம், சுசுக்கம் தர்மம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார், பரவ தர்மான்னு சொல்லி சொல்கிறார். அப்படி இருக்கும்போது இங்க கிருஷ்ணர் சொல்றார், அபிச்சேசு துராச்சாரோ பஜதேமாவன் சாதுரேவ சமந்தவ்ய, அவன் ரொம்ப சீக்கிரமாவே தர்மாத்மா ஆகிடுவான்னு சொல்லி சொல்றார். இங்க நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அவன் தர்மத்தை தான் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் ஏற்கனவே தர்மாத்மா தான். அப்படி இருக்கும்போது மறுபடியும் அவன் தர்மாத்மா ஆகிடுவான், ரொம்ப சீக்கிரமா தர்மாத்மா ஆகிடுவான் அப்படின்றத சொல்றார். முரண்பாடா இல்லையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிட்டு இருக்கும்போது அவங்க 3 பேராலையும் பதில் கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்போ அவங்க 3 பேர் யோசிக்கிறாங்க, இதற்கு ஒரு வைஷ்ணவர் தான் வந்து பதில் சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கும்பொழுது அங்கே பக்திவினோத் டாக்கூர் 12 திருநாமங்களோட ரொம்ப ஜொலிப்பாக வந்து நிற்கிறார். அப்போ அவரை வரவேற்று அங்கே கேள்வி கேட்குறாங்க. அதுக்கு பக்திவினோத் டாக்கூர் ரொம்ப எளிமையாக பதில் சொல்கிறார். அப்போ தர்மாத்மா தான் இருக்கார், ஆனால் அவர் என்ன பண்ணுறார், வேற ஒரு பக்தனை பார்க்குறார். அந்த பக்தன் வந்து தவறே பண்ணிட்டான், ஆனாலும் ரொம்ப சீக்கிரமா அவன் தர்மாத்மா ஆயிடுவான்னு அவன் முடிவு பண்றான் இல்லையா. ஸோ அப்படிப்பட்ட பக்தன் ரொம்ப சீக்கிரமா தர்மாத்மா ஆயிடுவான் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஸோ அவர் என்ன சொல்றார் அப்படின்னா,
அந்த ஒரு பக்தன் துராச்சாரி பக்தன், அவன் துராச்சாரம், அவனோட ஆச்சாரத்துல துராச்சாரம் இருந்தா கூட பக்தி பண்ணறதுனால அவன் ஒரு பக்தன் அப்படின்னு யார் ஒருத்தன் வந்து நம்புறானோ அந்த நம்புற வியக்தி அவன் வந்து ரொம்ப சீக்கிரம் தர்மாத்மாவாயிடுவான் அப்படின்றது வந்து பக்தி வினோத் டாக்கூரோட எக்ஸ்பிளனேஷன். அண்ட் இத சிவபெருமான், நாரதர் அண்ட் யம தர்மராஜர் 3 பேருமே அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. இது அப்படின்னா நம்மளும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும். கௌந்தேய பிரதி நமே பக்த பிரணஷ்யதி. வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் கௌந்தேய பிரதிஜானிஹி நமே பக்தல்ஸ்? நவை ஜனோ ஜாத்து கதாஞ்சனா விரஜேன் முகுந்த சேவி அந்யவத் அங்க சம்ஸ்ருதிம் ஸ்மரன் முகுந்தாங்கிரி உபகூஹனம் புனர் விஹாத்துமிச்சேன் நரசக்ரஹோஜனா. He says that, oh Vyasadev, you should understand that when a devotee takes up to devotional service and because of his past sinful vasanas, if he gets distracted from the path of devotional service and gives it up, Narada Muni says, Navai jano jatu katanchana avrajen mukunda sevi anyavad anga samsritim. Anyavad, like a karma yogi who gives up karma yoga, a jnana yogi who gives up jnana yoga, they re-enter into the path of karma and they are roasted. Like that, a bhakti yogi who gives up bhakti yoga is not abandoned by Krishna. Navai jano jatu katanchana avrajet. Anyavad. Like the anyavad means like other people. What does Krishna do? Smaran mukundangri upaguhanam punar. Krishna takes the responsibility of reminding the devotee of his embrace. Krishna's embrace which the devotee had experienced while practicing bhakti, in the form of prasadam, in the form of loving association of devotees, in the form of the beautiful darshan of the deities, the service that he has rendered, he reminds him various ways. And then when he gets that remembrance, vihatum ichen na rasagrahojana, that experiencer of the bliss of bhakti, when he gets reminded in this way, he desires to not give up that bhakti again. Narada Muni does not say he never gives up bhakti again. He says he desires to not give up bhakti again, because even if but due to lack of determination he may give it up again. Krishna will again remind him. He may give it up again. Krishna will again remind him. He may give it up again. Krishna will again remind him. Krishna never abandons a devotee who has taken up to devotional service once, unless he gives it up because of offensive mentality. If he keeps committing offenses and because of which he gives up bhakti, then karma will take over. Till then, how much ever he may be struggling to practice bhakti because of his past karma vasanas, sometimes people may lose their mind. They may become mentally unstable also. Krishna does not abandon them. For the rest of their lives, they may not be able to chant, remember anything. Krishna takes over. That is Krishna's promise. That is the meaning of Name Bhakta Pranashyati. நமே பக்த பிரணஷ்யதி அப்படின்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது இதை அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, இப்போ கர்மத்தையோ ஞானத்தையோ ஒருவன் பயிற்சி செஞ்சுட்டு அதை விட்டுட்டான் அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த கர்ம ஞானத்துக்குள்ளே வந்தாங்கன்னா அதை வறுத்தெடுத்துடும், மறுபடியும் அவங்களுக்கு அது தவறான தீய விளைவுகளை கொடுத்துரும். ஆனால் ஒரு பக்தன் வந்து பக்தியை பயிற்சி செய்கிறான். இது வந்து நாரத முனிவர் வியாசதேவருக்கு ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் சொல்லக்கூடிய ஒரு உபதேசம்.
ஒரு பக்தன் தன்னுடைய வாழ்க்கையில் பக்தி பயிற்சி செய்கிறான், நடுவில் தன்னுடைய பாபகரமான எண்ணங்களால் சுபாவங்களால் பக்தியை விட்டுட்டு போயிடுறான். அப்படி விட்டுட்டு போனாலுமே கூட பகவான் அவனை விடுறது கிடையாது. அவன் என்ன பண்ணுறார், அவன் செஞ்ச பக்தியை தான் எப்படியெல்லாம் அந்த பக்தனுக்கு உதவி இருக்கேன், தான் அந்த பக்தனுக்கு எப்படியெல்லாம் தன்னுடைய ஆலிங்கனத்தை கொடுத்துருக்கேன், பிரசாதம் மூலியமாக, சேவை மூலியமாக, பக்த சங்கத்தினால, தரிசனத்தில், இப்படியாக தான் எப்படியெல்லாம் அந்த பக்தனோட உறவு கொண்டு இருக்கேன் அப்படிங்கிற விஷயத்த மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துறார். அப்படி அந்த ஞாபகப்படுத்தின பின்னாடி அந்த பக்தன் ஒரு ஆசை வளர்த்துக்கிறான், இனிமேல் நான் இந்த பக்தி சேவை விட்டுட்டு போகக்கூடாது அப்படின்ற ஆசையை வளர்த்துக்கிறான். இங்கே ஆசை வளர்த்துக்கிறான்னு சொல்லி சொல்கிறாரே தவிர அவன் பக்தி சேவை விட்டுட்டு போகலான்னு சொல்லி சொல்கிற கிடையாது. ஏன்னா அவனுடைய மன தளர்ச்சியினால மறுபடியும் அவன் பக்தி விட்டுட்டு போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அப்படியே அவன் பக்தி விட்டுட்டு போனாலும் மறுபடியும் பகவான் ஞாபகப்படுத்துறார். அவன் பக்தி விட்டுட்டு போனா மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துறார், பக்தி விட்டுட்டு போகலாம் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துவார், பக்தி விட்டு போகலாம் மறுபடியும் ஞாபகப்படுத்துவார். எது வரைக்கும் அப்படின்னா, அவனா அந்த பக்தன் ஏதாவது அபராதத்தினால பக்தி விட்டு போனான்னா கிருஷ்ணர் கைவிட்டுறார். அப்படி இல்லைன்னா அவனுடைய மன தளர்ச்சினால பக்தி விட்டுட்டு போனா அப்படின்னா கிருஷ்ணர் அவனை கைவிடுறதே கிடையாது. அவனுக்கு மறுபடியும் தன்னுடைய பக்தியை ஞாபகப்படுத்தி எப்படியாவது அவனை பக்தியில கொண்டு வச்சிடறார். இதுதான் நமை பக்த பிரணஷதி அப்படின்னா அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம். So, Srila Prabhupada, commenting on the purport to this verse, he writes, one who is not a devotee of the Lord has no good qualifications whatsoever. Harav abhaktasya kuto mahat guna. The question remains, then how can a person engaged in abominable activities either by accident or by intention be a pure devotee? This question may justly be raised. This is a fair question. Prabhupada appreciates. I will not criticize you for asking this question. This is very fair. Justified. The miscreants, as stated in the 7th chapter, who never come to the devotional service of the Lord, have no good qualifications, as is stated in the Srimad Bhagavatam. Generally, a devotee who is engaged in the 9 kinds of devotional activities is engaged in the process of cleansing, in the process of cleansing all material contamination from the heart. What does it mean? Process of cleansing means what? Yeah, but what is the meaning of the word process? What does the word process imply? Huh? Process means it is gradual, right? Anartha nivritti is not an event. Anartha nivritti is a process. Like if I have a pen in my pocket, removal of the pen and throwing it away is an event. If I don't want this kurta, I may remove this kurta and throw it. It's an event. So, you cannot will the anarthas out. Okay, from today I decide I will not have anarthas. It does not go away like that. It is a process. Right? So, he says, Prabhupada says, generally, a devotee who is engaged in the 9 kinds of devotional activities is engaged in the process of cleansing all material contamination from the heart. He puts the Supreme Personality of Godhead within his heart and all sinful contaminations are naturally washed away. Continuous thinking of the Supreme Lord makes him pure by nature. So it is very gradual. ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கலாம், கிருஷ்ணர் சாஸ்திரத்தில் சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஒரு அபக்தனுக்கு எந்த விதமான நல்ல குணமும் கிடையாது, பக்தனுக்கு எல்லா நல்ல குணமும் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறீங்க அந்த பக்தன் தீய காரியம் பண்ணிட்டான், பாபகரமான காரியம் பண்ணிட்டான்னு சொல்கிறீங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவனை எப்படி நம்ம பக்தனா ஏற்றுக்கொள்வது அப்படின்ற கேள்வி வரும். ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இது சரியான கேள்வி அப்படின்னு சொல்கிறார். கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்கிறார், இவர்கள் எல்லாமே இந்த 4 விதமான பேரும் தவறான எண்ணமுடையவர்கள், இவர்கள் என்னை வழிபடுவதே கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் 7ஆம் அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார். அவர்கள் பக்தி சேவை எடுத்துக்கிறதே கிடையாது, அவங்களுக்கு எந்த நல்ல குணமும் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிப்பட்ட மக்களை சொல்கிறார். ஆனால் ஒரு பக்தன் எப்படி இருக்கான் அப்படின்னா, 9 விதமான பக்தி சேவையில் ஈடுபடுறதுனால அவன் இந்த மனசில் இருக்கக்கூடிய
விஷயங்களை மனசில் இருக்கக்கூடிய அழுக்குகளை அகற்றக்கூடிய வழிமுறையில் இருக்கா. அதனால் அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படிங்கிறது ஒரு நிகழ்ச்சி கிடையாது, அது ஒரு வழிமுறை. நிகழ்ச்சி அப்படின்னா உடனே செஞ்சு முடிச்சிடலாம், வழிமுறை அப்படின்னா அது மெதுவாக நேரம் எடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் நடக்கும். அதனால் அதற்கு நம்ம நேரம் கொடுக்கணும். அந்த பக்தர் என்ன பண்ணுறான் அப்படின்னா தன்னுடைய இதயத்தில் பகவானை வச்சதுனால அந்த பகவான் என்ன பண்ணுறார், இதயத்துக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய அவனுடைய அழுக்குகளை அவர் நீக்கக்கூடிய அந்த பொறுப்பு எடுத்துக்கிறார். அப்படி அவன் என்ன பண்ணுறான், தொடர்ந்து பகவான் நினைக்கிறதுனால அவனுடைய இயற்கை உண்மையாலுமே தூய்மை அடையுது. So, these were some of the verses from Bhagavad Gita. Of course, we could keep on going, but we don't have sufficient time. Let us see some proofs from Srimad Bhagavatam. Okay. In the very first chapter of the 6th canto, before even this Ajamil's episode starts, Parikshit Maharaj asked this question to Shukadeva Goswami. He says, Drishta Shrutabhyam Yat Papam Janan Api Atmano Ahitam Karoti Bhuyo Vivashaha Prayaschittam Atokatam. So, in the end of 5th canto, Shukadeva Goswami describes, what does he describe? Hellish planets. And after hearing the hellish suffering, Parikshit Maharaj, being a natural Vaishnava, he is not enjoying the description. His heart is crying for those souls. So out of very deep compassion he asks, how can these people escape this hellish suffering? And Shukadeva Goswami wants to examine his student. So he says, oh, Prayaschitta, take up to the path of karma. Go to an astrologer. The astrologer will tell you, this karma is there. You do this Prayaschitta and you will be all right. Parikshit Maharaj was aghast. He was shocked. How could this come from the mouth of my spiritual master? So he says, Drishta Shrutabhyam Yat Papam Janan Api Atmano Ahitam Karoti Bhuyo Vivashaha Prayaschittam Atokatam. Even though the jiva knows that sinful acts are detrimental, Drishta Shrutabhyam, he has seen sinful living entities suffering. He has heard about how they go to hell and suffer. Karoti Bhuyo Vivashaha. But still helplessly he ends up committing sinful activities. What is the use of atonement? Kvachin nivartate abhadrat, kvachit charati tat punaha, prayaschittam ato apartam, manye kunjara shauchavat. He says, what is the use of this kind of prayaschitta? Even after performing prayaschitta, kvachit nivartate abhadrat, sometimes he is seen to refrain from sin. Kvachit charati tat punaha, and after some time he is seen to be performing that same activity of sin. Prayaschittam ato apartam. Therefore I consider this prayaschitta to be useless. Manye kunjara shauchavat. In my opinion, this is like an elephant taking bath. An elephant after taking bath comes out, takes some mud and smears it on his body. I mean, for us it seems like apartam. Maybe the elephant must have some reason to do it. I don't know what. I don't think an elephant takes bath to purify the body, maybe to cool down his body, but from a human being's perspective it looks like, what are you doing? Maybe it's like after taking bath we apply some powder. Maybe an elephant feels like that, I don't know. Small insects? Oh, just to clear them off. Sometimes they may do like that. Once you get into the water, at least the bigger insects may get washed away, but the smaller insects may still stick. I don't know. Okay, we don't want to research on that here. So he says that manye kunjara shauchavat, it is like an elephant taking bath. So Parikshit Maharaj not only rejects the path of Prayaschitta, Karmakandiya Prayaschitta, but he tells a reason why he rejects.
The reason is that such a person, after taking up to Prayaschitta, is again seemed to be performing the same sinful activities again. Sometimes he says, sometimes he refrains, at other times he again does, then he refrains, he again does. Therefore I reject. So this is the reason. But interestingly, after some time, Shukadeva Goswami says, okay, I accept, you are right, karma is useless, one should follow the path of jnana. Tapasa brahmacharyena, shamena cha, damena cha. Like that he describes the path of jnana. Parikshit Maharaj is again not happy with it. Then he says, what is that verse he says? Kechit kevalaya bhaktya Vasudeva parayana agham dunvanti katsnena niharameva bhaskaraha. Kechit kevalaya bhaktya, by kevala bhakti alone, completely this whole sinful tendencies, everything gets destroyed. Interestingly, Parikshit Maharaj does not raise an objection to this, which is very strange. Why does he reject Prayaschitta? Why does he reject the path of Prayaschitta? Because again and again it is seen that that practitioner of Prayaschitta, sometimes he says no, kvachit nivartate abhadrat, kvachit charati tat punaha. Again he is seen to do the same thing. Now, how many of you have experienced it in your own life after becoming devotees, that sometimes you say no and at other times you engage in the same not so glorious activity? Anyone? Then how is it that Parikshit Maharaj did not object when Shukadeva Goswami presented the path of bhakti? பகவத்கீதையிலேருந்து நம்ம ஒரு சில ஸ்லோகத்தை பார்த்துருந்தோம். நம்ம நேரம் இல்லாதனால ஸ்ரீமத் பாகவத்துக்கு போயிடலாம். ஸ்ரீமத் பாகவத்தில் 6ஆவது ஸ்கந்தத்தில் அஜாமிலனுடைய உபாக்கியானத்துக்கு முன்னாடியே இந்த விஷயம் பேசப்பட்டிருக்கு. அதில் பரீட்சித் மகாராஜன் 5ஆவது ஸ்கந்தத்தில் நரக விஷயத்தை பற்றி கேட்குறார். கேட்ட உடனே நம்மளை போல அவர் சந்தோஷப்படலை, நரகத்தை கேட்டு அவர் ரொம்ப துக்கப்படுறார். இந்த ஆத்மாக்கள்லாம் எப்படி உஜ்ஜீவனம் அடைகிறது அப்படிங்கிறதுக்கான கேள்வி கேட்குறார். அதற்கு சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்கிறார், அவர்களுக்கு தான் பிராயஷ்சித்தம் இருக்கு, பிராயஷ்சித்தம் பண்ணி அவங்க நரகத்துல தப்பிச்சுக்கலாம்பா அப்படின்னு சொல்றார். ஒரு ஆன்மீக குரு தன்னுடைய சிஷ்யனை எப்பயும் பரீட்சை பண்ணி தான் அவனுக்கு ஞானத்தை கொடுப்பார். இந்த பதிலை கேட்ட உடனே பரீட்சித் மகாராஜன் ஒரு நிமிஷம் அதிர்ச்சி அடைஞ்சார். ஆன்மீக குரு கிட்ட இருந்தா அவருடைய வாயில இருந்தா இந்த மாதிரி ஒரு பதில் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் அவர் சொல்றார், பிராயஷ்சித்தத்தினால என்ன பிரயோஜனம்? ஏன்னா அவன் பிராயஷ்சித்தம் செஞ்ச பின்னாடி அந்த ஆத்மா மறுபடியும் அதே தவறு தான் பண்றான். ஒரு சில காலத்துக்கு அவன் அந்த தவறுலேருந்து மீண்டு வந்திருக்கான், மறுபடியும் அதே தவறு தான் பண்ண போறான். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது பிராயஷ்சித்தத்தினால என்ன பிரயோஜனம்? எப்படி ஒரு யானை குளிக்கிறது போல, யானை நல்லா குளிச்சுட்டு மறுபடியும் வெளியில வந்த பின்னாடி மண் எடுத்து மேலே போட்டுக்கும். யானை மண் எடுத்து அவனுடைய உடம்பு மேலே போட்டுக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வேற காரணம் இருக்கலாம், அவனுக்கு தெரியாது. ஒரு சிலர் சொன்னாங்க சின்ன சின்ன பூச்சிகள்லாம் உடம்புல இருக்கும், அதை தூயப்படுத்துறதுக்காக யானை மண்ணை போட்டுக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம அந்த ஆராய்ச்சிக்கு போக வேண்டாம். ஆனா இந்த யானை மண் எடுத்து போட்டுக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்முடைய கண்ணோட்டத்தில் தேவையில்லாத விஷயம், பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயம். அதனால இங்க பிராயஷ்சித்தம் பிரயோஜனம் இல்லாத விஷயம், அதை நான் தவிர்க்கிறேன், அதை நான் முழுமையும் நிராகரிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிராகரிச்சிட்டான். சரி நீ சொல்றது உண்மைதான்ப்பான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கப்புறம் ஞான மார்க்கத்தை பத்தி பேச ஆரம்பிக்கிறார். அவன் ஞான மார்க்கத்தை நிராகரிக்காம என்ன பண்ணா, இல்ல ஒருவன் பக்தி செஞ்சாவே போதும், அவனுடைய பாப்ப எண்ணங்கள் அவன் இதயத்திலிருந்து போயிடும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். இங்க கர்ம மார்க்கத்தை அவர் நிராகரிக்கிறார், ஆனா ஞான மார்க்கத்தை அவர் நிராகரிக்கல. ஏன் நிராகரிக்கல பரீட்சித் மகாராஜன்? ஞான மார்க்கத்தை நிராகரிச்சிட்டார், பக்தி மார்க்கத்தை நிராகரிக்கல. பக்தி மார்க்கத்தை நிராகரிக்கல. ஓகே, ஞான மார்க்கத்தை கூட அவர் நிராகரிச்சிட்டார். ஆச்சாரியாஸ் எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க, even though the acharyas explain that after describing about the path of jnana, even though there is no verse in Srimad Bhagavatam where Parikshit Maharaj is verbally rejecting that path, but the acharyas explain that looking at the face of Parikshit Maharaj, Shukadeva Goswami could understand the dissatisfaction of Parikshit Maharaj. He understood, no, it can't be the path of jnana. That's why after speaking about jnana, he speaks about bhakti. Kechit kevalaya bhaktya.
ஸோ அங்கே ஞான மார்க்கத்தையும் அவர் வந்து நிராகரிச்சிருக்கார். இதை வெளிப்படையாக நிராகரிக்கல, ஆனால் ஆச்சாரியர்கள் வந்து விளக்கம் கொடுக்குறாங்க. பரீட்சித் மகாராஜனுடைய பார்வையை பார்த்தே சொல்லிடுறாங்க அவன் ஞான மார்க்கத்தை நிராகரிச்சிட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கப்புறம் தான் மூன்றாவது பாதையாக பக்தி பார்வையை எடுத்து சொல்றார். So, how is it? This seems very clear double standards. You are rejecting the path of karma because that person practicing karma is again and again seem to perform the same sinful activity. Now you are refusing to reject bhakti when the same symptom is seen in devotees. Isn't this double standard? Very clear double standard, isn't it? So the reason is that Parikshit Maharaj knew the potency of karma, and having been a practitioner of devotional service himself, he knew the potency of bhakti also. Elsewhere in one more commentary in the same Ajamil section, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur in his commentary, he says, or maybe is it this commentary? Yeah, so he says that in that commentary, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur says that the karmis may, the karmakandis may challenge the devotees. When we commit sinful activities, it is manye kunjara shauchavat. It is like elephant taking bath. When you commit sinful activities, it is like bite of a toothless snake. What is this? Huh? So we will say, when we commit sinful activities also, it is like bite of a toothless snake. So now, Vishwanath Chakravarti Thakur gives an open challenge to them. He says, bring all your karmakandi scriptures, open all of them, and show one statement in your scriptures where your own scriptures, you will say, if we speak about karma, you will say, you are speaking about karma being a devotee. We will not speak. You speak from your own scriptures. Show one statement in your karma shastras or dharma shastras where it says that prayaschitta removes the desire to commit sin. One. Just one statement. There is absolutely no statement even in their own karmakandi shastras which are allowed to exaggerate, speak in exaggerated terms about the path of karma. They themselves don't claim. But in Bhakti Shastras, this guarantee is replete. Shipram bhavati dharmatma shashvat shantim nigacchati kirata hunandra pulinda pulkasha abhira shumbayavanaha kasadaya. So many verses, again and again and again and again. It is there, and it is seen in practical life also, that gradually over a period of time anartha nivritti happens. Cheto darpanamarjanam. So Parikshit Maharaj knew. He found it reasonable. He does not decline. So both based on pratyaksha praman and shabda praman, Parikshit Maharaj agreed. He did not raise an objection. He did not say, no, I reject bhakti also because manye kunjara shauchavat. இப்போ ஒருத்தர் கேள்வி கேட்கலாம் பூர்வபக்ஷத்தில், சார் நீங்கள் சொல்கிறீங்க இந்த மாதிரி பக்தி சேவை செய்கிறதுனால அவன் தூய்மை அடைகிறான்னு சொல்லிட்டு, ஆனால் பக்தி சேவை செஞ்ச பின்னாடியும் அந்த பக்தன் மறுபடியும் தவறு தானே பண்ணுறான், அவன் பாபகரமான காரியங்களை பண்ணுறான். ஸோ ஒரு கர்மகாண்டி வந்து பிராயஷ்சித்தம் செஞ்ச பின்னாடி அவன் பாபகாரியம் மறுபடியும் பண்ணான் அப்படின்னா அது யானை குளியலுக்கு ஒப்பிடுறீங்க. இதே ஒரு பக்தன் பக்தி சேவை செஞ்சுட்டு அவன் தவறான பாபகரமான காரியங்களை செய்யும் பொழுது ஒரு பல்லில்லாத பாம்பு கொத்துறதுக்கு சமமாக கருதுறீங்க. இது வந்து இரட்டை நிலைப்பாடு இல்லையா அப்படின்னு கேள்வி கேட்கலாம். இதற்கு பரீட்சித் மகாராஜன் என்னன்னா, அவனுக்கு கர்மத்தினுடைய பலமும் தெரியும், பக்தியினுடைய பலமும் தெரியும், ரெண்டையும் அவன் ஒப்பிட்டு பார்க்குறான். ஏன்னா கர்மகாண்டிகள் வந்து பேசலாம், எங்களையும் என்ன பண்ணுங்க, இந்த கோஷ்டியில் சேர்த்துக்கோங்களே, எங்களுக்கும் என்ன பண்ணுங்க, பாம்பு பல்லில்லாத பாம்பு கடிக்கிற மாதிரி சேர்த்துக்கோங்களே அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். அப்படின்னா அதற்கு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி டாகூர் தன்னுடைய பொருளை சொல்றார், கர்மகாண்டிகளாக நீங்க இருக்க எல்லாரும் என்ன பண்ணுங்க, உங்களுடைய கர்மகாண்ட சாஸ்திரத்தெல்லாம் கொண்டு வாங்க.
ஏன்னா நாங்கள் பேசினாதான் நீங்கள் வந்து அதை குறைய நினைப்பீங்க. உங்கள் கர்மகாண்ட சாஸ்திரத்தை சொல்லக்கூடிய கிரந்தங்களே கொண்டு வாங்க, எல்லாத்தையும் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள், எல்லாத்துலேருந்து படிங்க. ஏதாவது ஒரு இடத்துலையாவது ஒரு வாக்கியத்திலாவது நீங்கள் இந்த பிராயஷ்சித்தம் செய்கிறதுனால அந்த பாபம் செய்யக்கூடிய அந்த ஆசை உங்கள் மனசுலேருந்து விலகிடும் அப்படின்ட்டு ஏதாவது ஒரு வாக்கியம் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லுங்கன்னா அவங்ககிட்ட கண்டிப்பாக கிடையாது. ஆனால் பக்தி சாஸ்திரத்தில் ஒன்று கிடையாது, ரெண்டு கிடையாது, அநேகமான வாக்கியங்களில் நீ பக்தி சேவை செஞ்ச அப்படின்னா அந்த பாபகரமான எண்ணங்களும் உன்னுடைய இதயத்திலிருந்து போயிடும் அப்படின்ற வாக்கியங்கள் இருக்கிறதுனால இந்த பலத்தினால பரீட்சித் மகாராஜன் பக்தி யோகத்தை நிராகரிக்கல, கர்ம யோகத்தை வந்து கர்ம காண்டத்தையும் ஞான காண்டத்தையும் நிராகரிச்சிட்டான். So, here, few verses down the line, Shukadeva Goswami speaks this verse. Sakrinmana Krishna Padara Vindayor Niveshitam Tadgunaragi Yairiha Nateyamam Pasha Britasta Tadbatan Swapne Pipashyanti Hi Chirna Nishkritaha. Yaihi, those persons, Sakrid Manaha Niveshitam, those persons who absorb their mind even once. Krishna Padaravindayoho, in the lotus feet of Krishna. Swapne api, not even when they are awake, but even while in dream. Tad gunaragi, not even a pure mind. That mind may still have some material attraction, but along with that material attraction, they try to absorb their mind in Krishna. Such persons, na pashyanti, they do not see. Yamam pashabritaha tad batan. Batan, tad batan means the servants of Yamaraj. With Yamapash in their hands, they will never have to see. Sakrit mana Krishna Padaravindayor. Even once, if they absorb their mind in Krishna's lotus feet, even in dreams. Okay. Why? Chirna nishkritaha, because they have accomplished all atonement by that remembrance. So, in commenting on this verse, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writes, this purification does not depend on a solid basis of bhakti. One may not know too much about bhakti, but one may have some simple faith, komala shraddha in bhakti. Even once remembering the Lord is sufficient. What to speak of many times? Even thinking with the mind is sufficient. What to speak of hearing or uttering the name of the Lord, which you are doing 6 hours minimum daily. The mind which is materially attracted is sufficient. What to speak of a mind without material attractions? Thinking even in dreams is sufficient. What to speak of actual conscious meditation? Huh? So such persons have accomplished all atonement. From this statement, the following should be understood. What is to be understood? If a devotee practicing pure bhakti happens to commit sin again, it is like the bite of snake without fangs, which will, irritate the karma yogis, but this is true because the process is capable. Those sins have no significant effect. What is the meaning of, what is the implication of the word significant here? It won't produce karma, correct? But what is the implication of the word significant? Yeah, there will be effect. One should not think that I will go on committing sins, there will be no effect. No significant effect means you will not get caught in the wheel of samsara, but still sinful acts will weaken the determination to practice bhakti properly. That condition, in this commentary he says, that condition should not be compared to the elephant taking bath. The karmi who again commits sin, it is said, like the karmi who again commits sin, it should not be compared to an elephant taking bath. It is said, apichet suduracharo bhajate mam ananyavak sadureva samantavya samyak vyavasito hi saha. Like that. இந்த ஸ்லோகத்துக்கு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்க சுகதேவ கோஸ்வாமி சொல்றார், ஒரு சாதாரண நபர் தன்னுடைய கனவுல ஒரே ஒரு முறை தூய்மையான இதயம் கூட கிடையாது, ஆனா பகவான் நினைச்சிட்டார். அப்படி நினைச்சிட்டார் அப்படின்னா
அவர் கண்டிப்பா வந்து யம தர்மனுடைய சேவகர்களை பார்க்கவே போறது கிடையாது. காரணம் என்ன அப்படின்னா அவர்கள் எல்லா விதமான பிராயஷ்சித்தையும் பண்ணதற்கு சமம் அப்படின்னு சொல்றார். இதற்கு விஸ்வநாத் சக்கரவர்த்தி தாக்கூர் தன்னுடைய பொருளில் வந்து விளக்கம் கொடுக்கிறார். இங்க சொல்லப்பட்டது அப்படிங்கிறது பக்தியை சார்ந்து கூட கிடையாது. அவனுக்கு பக்தி அப்படிங்கிறது கிடையாது, அவனுக்கு ஏதோ கொஞ்சம் நம்பிக்கை இருக்கு. அப்படி அவன் நம்பிக்கையோட என்ன பண்றான், ஒரே ஒரு முறை சொல்றான், நிறைய முறை கூட கிடையாது. அப்படி இருக்கும்போது அதுவும் மனசால தான் நினைக்கிறானே தவிர வாயால சொல்ல கிடையாது. ஸோ ஒருத்தர் வாயால சொல்லிட்டு காதால கேட்டு அதனுடைய பலன் எப்படி இருக்கும், அவன் மனசால சொல்றானே தவிர நேரடியாகவும் சொன்னது கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவனுடைய மனசும் தூய்மை கிடையாது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது தூய்மையான மனசோட சொல்லும் போது அவனுடைய ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். அதே போல் அவன் வந்து கனவுல தான் நினைக்கிறானே தவிர நேரடியாக கிடையாது. அப்படி இல்லாமல் ஒரு பக்தன் நேரடியாகவே பக்தி சேவை செய்ய ஆரம்பிச்சான் அப்படின்னா அதனுடைய பலன் நம்ம என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சுக்கிறார். அதனால தான் இந்த வாக்கியத்தை கொண்டு ஒரு பக்தன் தவறான ஒரு பாபகரமான காரியத்தை செஞ்சான் அப்படின்னா அது பாம்பில்லாத பல் கொத்துவதற்கு சமம் அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது கர்மிகளுக்கு குத்தும், ஆனா இதுதான் உண்மை. அப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த பாபகரமான காரியங்களுக்கு அவளுக்கு பலன் கிடைக்காதா, தண்டனை கிடைக்காதன்னா அதிகபட்ச தண்டனை கிடைக்காது. ஒரு கர்மி கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை கிடைக்காது. கண்டிப்பா தண்டனை அப்படிங்கிறது இருக்கு, ஆனா அந்த தண்டனை அப்படிங்கிறது மற்ற மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய தண்டனை போல் இருக்காது. ஸோ இதனால்தான் அந்த இந்த விஷயத்தை நம்ம வந்து கர்மிகளோட ஒப்பிட்டு பார்க்க கூடாது. கர்மிகள் வந்து ஒரு பிராயஷ்சித்தம் பண்ணிட்டு மறுபடியும் அவங்க தப்பு பண்ணும்போது அதை வந்து நம்ம இந்த அபிச்சேத்து துராச்சாரம் அப்படின்ற ஸ்லோகத்துக்கு ஒப்பிட்டு பேச முடியாது. So, okay, there is one more verse in the 3rd canto, very interesting verse. Okay, it says, yascha moodatamo loke yascha buddhehe param gatah तावुभाव सुखमेदेते क्लिश्यति अंतरितो जना. Very interesting verse. He says there are two kinds of people who are happy in this world. Okay, yascha moodatamo loke, he who is the most foolish in this world, materialistic person. Yascha buddhehe param gatah, and he who has attained the Lord beyond matter. Tavubav sukhamedete, their life is very blissful. Therein, okay. Klishyati antarito jana, the intermediate people are the ones who suffer. Who are the intermediate people? Who? I am not, no one knows. Karmakandis, Gyanis, okay. Who else? Sadhakas, okay. On one hand, okay, let's say this is you can say it's a slope, okay. There are a ramp, you can say, right. These are yascha buddhe param gataha, the perfected devotees, okay. So they are happy, and this is yascha moodatama loke, the materialists. They are happy. Why? Because for the perfected devotees, their faith and their swabhava are in the same direction. What they like is what is recommended in the scriptures. What they dislike is what is not recommended in the scriptures. Very good. So whatever they like they can do. There is no pressure because that's what the scriptures recommend. And what about the materialists? For them also it's everything is parallel. Okay? Because according to them, what is right? Whatever I like is right. What is wrong? Whatever I don't like is wrong. Don't do something which you don't like. Whatever you like you do, just do it. Right? So here you see their value system or so-called value system and their vasanas are parallel. They are very happy. And the perfected devotees, their vasanas and their value system are also parallel. They are also very happy. Klishyati antarito jana. But the in-between people, they are very miserable. He is the poor sadhaka.
Okay, why? Because his value system is like this, but his swabhava is like this. So he has to really struggle. But this struggle is important. Otherwise, this is very poor quality happiness. Even though, the materialist has some quality of happiness, that is very poor quality happiness. How many of you felt, before coming to Krishna consciousness, at least I was enjoying without guilt? Now I am neither able to give up my enjoyment and the guilt is killing me. How many of you felt, right? How many of you felt ignorance was really blissful? Right? How many of you felt like that after coming to Krishna consciousness? Ignorance was bliss. Now what? I have taken up, I know it is wrong. I can't give it up and I can't eat it peacefully also. So, what to do? Okay. So, this is the position of the struggle, the tug of war of the sadhaka. Klishyati antarito jana. Like that. ஒரு சுவாரஸ்யமான ஸ்லோகம் இருக்கு. அதுல என்ன சொல்லப்படுது அப்படின்னா, இந்த உலகத்துல யார் சந்தோஷமானவர்கள் அப்படின்னு சொல்லப்படுது. யார் ஒருவன் முழுமையான முட்டாளா இருக்கானோ அவன் சந்தோஷமா இருக்கான். இல்ல யார் ஒருவன் முழுமையான ஞானத்துல இருக்கானோ அவன் சந்தோஷமா இருக்கான். காரணம் என்ன? மத்தியில் இருக்கவங்க எல்லாருமே துன்பப்படுறாங்க. ஸோ முழுமையா முட்டாள்கள் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஜடவாதிகள். முழுமையான ஞானத்தில் இருக்கவங்க யார் அப்படின்னா தூய்மையான பக்தர்கள். நடுவில் இருக்கவங்க யார் அப்படின்னா சாதக பக்தர்கள். இப்ப ஏன் இந்த தூய பக்தர்கள் வந்து சந்தோஷமா இருக்க முடியுது அப்படின்னா அவர்களுடைய சுபாவமும் அவர்களுடைய ஸ்ரத்தை ரெண்டுமே வந்து ஒரே பாதையில போயிட்டு இருக்கு. ஏன்னா அவங்க சாஸ்திரத்தை பின்பற்றுறாங்க. அவங்களுக்கு பிடிச்சது சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவங்களுக்கு பிடிக்காதது சாஸ்திரம் நிராகரிச்சிருக்கு. அதனால அவங்களுக்கு பிடிச்சதை சாஸ்திரத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு, அவங்க ரொம்ப சந்தோஷம் செஞ்சுட்டு போயிட்டு இருக்காங்க. ஜடவாதிகளுக்கோ சாஸ்திரம்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. அவங்களுக்கு பிடிச்சதுதான் சரி, அவங்களுக்கு பிடிக்காத தப்பு. பிடிச்சதை செய்ய, பிடிக்காத விட்டுரு, ஜஸ்ட் டூ இட். உனக்கு என்ன பிடிச்சிருக்கோ அதை செய், உனக்கு என்ன இஷ்டமோ அதை செய், உனக்கு என்ன இஷ்டமோ அப்படி வாழ் அப்படின்னு வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க. அதனால அவங்களுக்கும் சந்தோஷமா இருக்காங்க. ஆனால் நடுவில் இருக்க சாதகர்கள் தான் எனக்கு பிடிச்சிருக்கு ஆனால் விட முடியல, இது ஸ்ரத்தைக்கு அப்பாற்பட்டு, இது ஸ்ரத்தைக்கு முரண்பாடா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸ்ரத்தை அவங்களுக்கு நல்லது அப்படிங்கிறது வேற ஒன்னா இருக்கு, அவங்களுடைய சுபாவம் வேற ஒன்னா இருக்கு. சுபாவம் கீழே பிடிச்சி இழுக்குது, ஸ்ரத்தை மேல அவங்களை தூக்கிட்டு போக முயற்சி பண்ணுது. இப்பதான் அங்க பிரச்சனையே வருது. நாமும் நம்முடைய கிருஷ்ண பக்திக்கு வந்ததுக்கு அப்புறம் எத்தனையோ முறை யோசிச்சிருப்போம், இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து எந்தவித கவலையும் இல்லாமல் அனுபவிச்சுட்டு இருந்தேன், இப்ப என்னால அனுபவிக்கவும் முடியல, அதை விடவும் முடியல. அதனால அறியாமையில் இருக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சிருப்போம். ஸோ இங்க இந்த எப்ப நினைச்சிருப்போம். ஸோ இங்க இந்த கஷ்டம், இந்த சண்டை அப்படிங்கிற ரெண்டுக்கும் நடுவில் இருக்கக்கூடிய சண்டை, ஸ்ரத்தைக்கும் சுபாவத்துக்கும் நடக்கூடிய சண்டை அப்படிங்கிறது ஒரு சாதக பக்தனுக்கு என்னைக்கும் இருந்துட்டே இருக்கு. ஸோ இன் தி 4th canto of Srimad Bhagavatam comes this episode of Puranjan, the allegorical story of Puranjan. It's not a real story. Puranjan is not a real character. Puranjan is a conditioned soul. Puraha means city, and this body is the city of 9 gates. Navadvara pure dehi naiva kurvanna karayan, as Krishna says in Bhagavad Gita, right? So this Puranjan jiva is said to be traveling on a chariot. So based on the description of Bhagavatam, this is Puranjan's chariot. So, and he has a bow, he has some arrows, okay? The arrows, the quiver from which he removes those arrows are said to be the vasanas, by which he is going to shoot the sense object. The senses are pulling him in one direction, and the wheels are raga and dvesha, it is described in Srimad Bhagavatam. So the wheels are raga dvesha, the senses are also moving in the direction of raga dvesha, and the impressions are also pulling him in the same direction. So Puranjan's chariot will go very smoothly, no problem. Puranjan is the conditioned soul, right? The wheels, wherever his senses are pulling, is where the impressions are pulling.
And the wheels have such a orientation that they will run in the same direction without any problem. So Puranjan's chariot will go very freely, like the materialist that we saw. But a sadhaka's chariot, the senses are pulling in one direction, okay? The impressions are pulling in another direction, in the same direction, vasanas. But the wheels, instead of running on raga dvesha, they are running on the wheels of bhakti anukulyasya sankalpo, pratikulyasya varjanam, according to the shastras. So the senses are pulling in this direction, the shastriya shraddha is pulling in the other direction. So sometimes the sadhaka's chariot seems to be sometimes stranded, sometimes moving in this direction, sometimes moving in this direction. So that is why I will just add one slide here. That is why we should be careful how we cannot actually the action of a sadhaka is a vector sum of two different types of stimulus. How many of you know very basic vector algebra? Please raise your hands. Very basic. Little bit, okay? So I will give an example. At least some of you know. When I show you, you may still know, okay? So you see, this is vector A, this is vector B, okay? So this is the resultant vector, vector C, okay? C equals A plus B, okay? This is basic vector algebra, right? But we will simplify it even more, okay? A sadhaka's resultant action is a vector sum of two stimuli. Vector A is actually his shraddha, and vector B is actually his swabhava. Okay? They are many times opposed to each other in the opposite direction. So now the resultant vector is the activity of the sadhaka. Sometimes what happens, A is 20 units, B is 15 units. Okay? The resultant vector would be 5 units of positive devotional service. Sometimes B may be 25 units and A may be 15 units. So the resultant would be minus 10 units, which means he is performing abominable activity. So those who know basic vector algebra, can you tell, if I give the magnitude and direction of the resultant vector, can you figure out the magnitude and direction of the parent vectors? Is it possible? Okay, forget about vector algebra. How many of you know basic addition subtraction? You know? Simple addition subtraction I will tell. Okay? X plus y equals 7. Find x and y. Is it possible? You can't, right? X is shraddha, y is swabhava, and the result is our action. So if a sadhaka is performing an action which may be good, which may be bad, can someone tell
how much Shraddha is there, how much Swabhava is there? Is it possible? You cannot. A person, when he is performing an improper act, it may happen that he has actually 25 units of Shraddha, but 45 units of unfavorable Swabhava. His resultant act would be 20 units in the unfavorable direction. So when you look at an action which is 20 units in the unfavorable direction, what conclusion can you come to if you don't know that person? You may say, oh, he's not a devotee at all. How do you know? But interestingly, Krishna sees this 25. But we tend to see this 20. That's the difference. This is minus 20. We tend to see the minus 20 and attribute it to his Shraddha. He has no faith in Bhakti Prabhu. See how he is acting. But Krishna sees beyond that. So Krishna sees that 25 units of Shraddha which is struggling amidst that 45 units of conditioning. We can't see it. But Krishna says, you don't have to see it, but at least can you give him the benefit of doubt? That's all. Give him the benefit of doubt. What do you lose? And this is not very difficult, because when we are caught at a very awkward position, we expect other people to give us the benefit of doubt. Prabhu, I don't do it always. Somehow my intelligence got hijacked. But otherwise I am a good devotee. Please trust me. You know. Same thing could be true with the other person also. Like that. புரஞ்சன உபாக்கியானத்தை நான் பார்க்க ஆரம்பித்தோம் ஸ்ரீமத் பாகவத்தில். புரஞ்சன அப்படிங்கிறது ஒரு கற்பனை கதை. புரஞ்சனன் அப்படின்னு ஒரு நபர் கிடையாது. புரஞ்சனன்னா யாருன்னா கட்டுண்டா ஜீவாத்மா தான். அந்த ஜீவாத்மாவுக்கு ஒரு ரதம் இருக்கு. அந்த ரதத்தில் பார்த்தோன்னா 2 சக்கரங்கள் இருக்கு. ஒன்று ராக, இன்னொன்று துவேஷ, விருப்பு வெறுப்பு. அவர்களுக்கு அந்த புரஞ்சன் கிட்ட 5 குதிரைகள் இருக்கு. 5 குதிரைகள் அப்படிங்கிறது 5 புலன்கள். அப்புறம் அவனுடைய அம்புரா துணி இருக்கு. அம்புரா துணியில வந்து நிறைய வாசனைகள் இருக்கு. அந்த வாசனைகளை எடுத்து என்ன பண்ண போறான்? அவன் வேட்டையாட போறான். எதை வேட்டையாட போறான் அப்படின்னா புலனின்பத்தை வேட்டையாட போறான். இப்ப அவனுடைய புலன்களும் அவனுடைய குதிரைகளும் ஒரே பக்கம் தான் போகுது. ஏன்னா அவனுடைய விருப்பு வெறுப்பு எல்லாம் ஒரே பக்கம் தான் போகுது. ஸோ அப்படி போகும்போது ரதம் ஒரே பக்கம் ஈஸியா போயிட்டு இருக்கும். ஆனா ஒரு சாதகனுடைய தேரும் அப்படி கிடையாது. ஒரு சாதகனுடைய தேர்ல இருக்கக்கூடிய 2 சக்கரம் எதை சார்ந்து இருக்கு அப்படின்னா விருப்பு வெறுப்பை சார்ந்து கிடையாது. அனுகூல்ய பிரதிகூல்ய, பக்திக்கு எது உகந்தது, பக்திக்கு எது தடங்கலானது அப்படின்ற விஷயத்தை சார்ந்து இருக்கு. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது அவனுடைய வாசனைக்கு ஏற்றார் போல புலன்கள் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா என்னைக்குமே புலனின்பத்தை நோக்கி ஓடிட்டு இருக்கும். ஆனா அது பிரதிகூலமா இருக்கிறதுனால என்ன பண்ணுது? நம்முடைய சக்கரம் பின்னாடி இழுக்க ஆரம்பிக்குது. ஸோ அப்படி பின்னாடி இழுக்கும்போது ஒரு சமயம் அவன் பின்னாடி போறான், ஒரு சமயம் முன்னாடி வரான், பின்னாடி போறான், முன்னாடி வரான். இப்படி அவனுடைய தேரானது எங்கேயும் போக முடியாமல் தடுத்து நிற்கப்பட்டிருக்கு. அப்புறம் நம்ம வந்து வெக்டரல் ஜீப்ரால இருந்து இங்க பிரபு வந்து ஒரு சில உதாரணங்கள் கொடுத்தார். எனக்கு புரிஞ்ச அளவுக்கு என்ன சொல்ல சப்ட்ராக்ஷன் போறோம் இல்ல கூட்டல் கழிச்சல் இருந்து புரிஞ்சுக்கிறோம். இப்ப வந்து ஏ அப்படிங்கிறது வந்து நம்முடைய ஸ்ரத்தாயிலிருந்து வரக்கூடிய செயல்பாடுகள். பி அப்படிங்கிறது நம்முடைய சுபாவத்திலிருந்து வரக்கூடிய செயல்பாடுகள். இப்ப ஏ அப்படிங்கிறது வந்து நிறைய இருக்கு, பி கம்மியா இருக்கு அப்படின்னா நமக்கு வந்து நல்ல செயல்பாடுகள் நம்ம வெளில கொண்டு வருவோம். இதே ஏ கம்மியா இருந்து, அதாவது ஸ்ரத்தை ரொம்ப கம்மியா இருந்து சுபாவம் அதிகமா இருக்கும் போது நம்முடைய செயல்பாடுகள் ரொம்ப மோசமான செயல்பாடுகளா இருக்கும். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது இப்போ ஒருத்தர் மோசமான செயல்பாடுகள் செய்யறாரு அப்படின்னா அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஏவை தான் நம்ம பார்க்கணுமே தவிர பியை பார்க்கக்கூடாது. கிருஷ்ணர் அதான் பார்க்கிறார். ஒரு பக்தன் வந்து ஒரு தவறை செஞ்சிட்டான் அப்படின்னா எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த பக்தன் மிக பெரிய தவறு செய்ய வேண்டியவன். அவனுடைய பக்தியோட சக்தியினால இந்த அளவுக்கு அவனுக்கு தவறு இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கு, இந்த அளவுக்கு பாபகரமான காரியத்தை பண்ணியிருக்கான் அப்படின்ட்டு அவனுடைய பாசிட்டிவான விஷயத்தெல்லாம் பார்க்கணுமே தவிர அவனுடைய ஸ்ரத்தையை பார்க்கணுமே தவிர அவன் உண்மையில ஜடவாதியா இருந்தானா இன்னும் மோசமான காரியம் பண்ணியிருப்பான். ஆனா பக்தியில இருக்கிறதுனால அவன் இந்த அளவுக்கு
ரொம்ப கம்மியான ஒரு பாபகரமான காரியம் பண்ணியிருக்கான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாமே தவிர அவனோட முழுமையா நம்ம என்ன பண்ணோட அபக்தன்னு சொல்லி நினைச்சிடக்கூடாது. ஏன்னா கிருஷ்ணர் அவனோட ஏவை தான் பார்க்கிறார். அது ரொம்ப கம்மியா இருந்தா அது ஏ தான் பார்க்கிறாரு. ஆனா நம்ம பிஏ பார்த்து பழகிட்டோம். ஸோ நமக்கு ஒரு பிரச்சனை வரும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், என்னைக்குமே பிரபு நான் இப்படி நடந்துக்க மாட்டேன், எப்பயும் நடந்துக்க மாட்டேன், எப்பயாவது ஒரு சமயம் அப்படி நடந்திருக்கு, நான் உண்மையில் அப்படி கிடையாது, நான் இப்படி செய்யக்கூடிய ஆள் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும், நமக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் வேணும், நம்மளை எல்லாரும் மன்னிச்சு விடணும்னு நினைக்கிறோம். ஆனா மற்றவங்க கிட்ட அதை நம்ம எதிர்பார்க்கறது கிடையாது. Okay. So at this point we will have at least the first Q&A session. Whatever questions you may have, I am not promising I will answer, but I will try. You can please raise your hands and the mic will come to you. Hare Krishna Prabhu, I can able to understand Abhilasha as well as Anartha. So Abhilasha comes from value system, this is by conditioning. In between that offenses mentality, where does it come from? This is very wonderful question. Offensive mentality can come from Anartha, right? Like if I have an Anartha of becoming angry, I may become angry on a devotee also. That will cause an offense, right? I may have an envious nature, that is my Anartha. But if that extends to the devotee, that becomes an offense. So the offenses, there are offenses basically come from a basic disrespectful attitude. So when we have a generic disrespectful attitude, it extends to the devotees also. So, and therefore we look at the Shastras and understand how dangerous offenses are, and even though our swabhava may push us to commit those offenses, we should try our best to kind of curtail it, understanding that it will become very detrimental to my practice of devotional service. Okay, Prabhu. In the same, in Ajamila's story, he did not do any offense. So he is a Brahmana, right? He knows it. We should not do this, abandon wife and all. So he did out of offense, or just like that he did? He did because he got really carried away by the sinful vasanas. The sinful impressions really pushed him to, behave in that way. Okay. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhuji. It's regarding... Go ahead. Yeah, it's regarding free will that we discussed. Today we started with if one has a seed of karma, jnana, yoga or bhakti, then he can exercise his free will. If not, no. So my first question is, the choice of choosing our vasanas or the scriptural injunction, is that choice of free will? Yeah, that's what is free will. That is also free will. So Choosing scriptures over sense gratification is exercising free will. okay. Choosing sense gratification over scriptures is inability to exercise one's free will. Okay. Okay. So another question. So what we often call as misuse of our free will is actually inability to exercise our free will due to the force of the vasanas. It's not misuse, but the word misuse should be understood in this way, that I know this is correct, but due to the force of that vasana, even though I know it is correct, but I am not able to hold myself off. So what oftentimes we discuss as misuse of free will is actually inability to exercise one's free will. That's what it is. So can we take it as using our free will? We cannot do anything wrong. We have to choose the right thing with our free will. That is how the free will is defined.
Okay. Another question. If a person... Because you don't need free will to just engage in sense gratification. That is our default thing. So the free will is defined as choosing the scriptural injunctions over our natural swabhava. Okay, Prabhu. And if somebody is not following the Vedic scriptures at all, Yeah. but he has a belief system or a religion or a faith he follows, or just part of some kind of civilized society. Some kind of civilized society. So okay? he has a conception of what is right, and what is wrong. So that choice also he may do against his vasanas. So is that free will or not? Very good. This is a very good point. I thought someone would ask, but good it came up. Actually, we also follow traffic rules. Even though maybe we are feeling very hungry, or we may be going to a party and the red light stops us, even though we want to just speed, but we follow it. So are we exercising our free will? In one sense we are, but in another sense, actually even that value system is, actually that kind of value system is also triggered by the modes only. Because stopping at red light is, I don't want to suffer paying the fine. Okay? So you are following the traffic rules because I don't want to suffer paying the fine, even though I want to go and enjoy. So that following of that value system is also, all materialistic value systems are also influenced by the modes. So ultimately if you see, that's how we get attracted to different value systems. Someone says, drinking is wrong, drinking alcohol is wrong. Someone else may say, limited drinking of alcohol before going to bed is right, over drinking is wrong. Someone else may say, how much ever I drink, as long as I do it inside my house, it is right. If I do it in public property, it is wrong. Someone may say, I am paying taxes, and through those taxes the public, the people sweeper and others, they are being paid. Everything is covered, even if I may drink and vomit outside, nothing wrong. Someone may say like that, right? So, depending on how powerfully the modes are acting, they will have an acceptance of right and wrong. So that value system is also influenced by the modes. So in one sense it seems like a value system and you can see like an exercising of free will. In reality, it is not Shraddha against Swabhava, it is actually Swabhava of enjoyment against Swabhava of not wanting to suffer. It is actually a tug of war between the two. One side says, I want to enjoy, another side says, not at the cost of suffering. And not at the cost of suffering looks like a value system. But it's just Swabhava in disguise of a value system, that's all. Prabhu, let me clarify for my understanding. Say I am born in a Brahmin family, and my parents for generations I am a vegetarian, and then they are a vegetarian and they don't take intoxication like that. My nature, if maybe my friends tempt me, so I want to take non-veg or take intoxication, but because I have a value of obedience, I don't take that. Correct. So it is not my modes which is influencing, it is just, according to my mode I would like to enjoy, but because of my obedience I don't. So that's a very fair point. Again, not every child wants to be obedient to his parents. Some children want to be rebellious. Whatever my parents say, I will do exactly opposite. Right? So,
In one sense, someone who is influenced by sattva may want to be obedient. Someone who is influenced by tamas may want to outright rebel. Right? So, I agree it is good. It is more like a sattvic conditioning that, you have to follow your parents. And it's very likely because you grew up in such an environment, the inclination to eat meat or take alcohol may be very weak, actually. And also because of the Sattva-guni orientation, obedience also is good. You may outright feel disgusted, smelling the fragrance, bad fragrance of alcohol or meat. So, and that goes quite well with your wanting to be obedient to your parents also. Now, if your parents interfere in something which is very close to you, to which you are very attached, like say, it's not about whether you want to eat meat or take alcohol, which anyway you don't want to, but let's say you are very interested in choosing medicine. Your parents say, no, you should take arts. Or you are not interested in getting into the rat race of medicine or engineering. You just want to peacefully study arts, and your parents say, nothing doing, nothing less than medicine or engineering. So there it may create a problem, because you are anyways not so attached to drinking or eating meat. But when it comes to your career choices, you may be attached. And there when then it will create a problem between obedience to parents and your own attachments. So obedience to parents is a kind of sattva-guni conditioning, which is good. But at the same time, maybe a rajoguni or maybe another sattva-guni conditioning of choosing a particular career, when it comes, it's generally, if it's not accepted from scriptures, it's more or less a manifestation of, that value system is also a manifestation of modes only. This kind of struggle is also in a sadhaka. That is called as laukiki shraddha, sentimental faith. It's not wrong, but it's laukiki shraddha. It's not Bhakti Shastra Vishwasamayi Shraddha. When we are talking about value system, we are talking about Shastra Vishwasamayi Shraddha. Not, otherwise we may have many Laukiki Shraddha. General faith based on, one's experience, sentiments. That looks like value system, but it may not, but it's not like the value system of the highest order. Okay. What about non-Vedic scriptures, those who follow that? Yeah, non-Vedic scriptures also is a kind of value system. It may not be of a very high order, but it's nevertheless, because it's injunctions from the scriptures, so it may not be on the level of Bhakti Shastras, but nevertheless their value system on a lower level. Just like the Karma Shastras and the Jnana Shastras are much lower than the Bhakti Shastras. Similarly, the non-Vedic Shastras, they fall on a lower pedestal. So if somebody has faith in that and are following that against their vasanas, so that is also exercising free will? Yeah, to some extent. Yeah, it may not be the best form of exercising their free will, but nevertheless, yes. Thank you, Prabhu. Hare Krishna Prabhuji, if someone is not so offensive, but he's having the disrespect or anger in himself due to the swabhavik nature, how to overcome that and what's the solution? Okay, if someone has anger and other such anarthas,
How to overcome that? By sincerely practicing bhakti. While dealing with devotee also, Yeah, that he has comes to be slow. careful. He has to be careful. You may say, we cannot make an excuse telling that, oh, it's my anartha anyways, so, I should be excused. We cannot say like that. Because even in the material world, if you see, when we are traveling in a flight, the flight attendants who come, they will always smile at you. They'll be always very courteous. They'll be always very helpful. Even though you may be discourteous, disrespectful, they will not retaliate. That does not mean they are all very sattva-guni. Inside they may be seething with anger. But they can't afford to express their anger because they know what is at stake. Their job is at stake. Their source of livelihood is at stake. So they will not respond. In the same way, even though a devotee may have anger, envy, etc., he knows, if I express it to a devotee, my hard-earned devotional credits are at stake. So he chooses not to respond. So that is where Krishna says that indriyasyarte ragadvesho vyavastitau tayor navashamachet tauhyasya paripantino. Yes, I know this raga and dvesha, kama, krodha, etc. are very strong, but because the Shastras are forbidden it, therefore try to take strength from the Shastric injunctions and try to not indulge in it. Like that. So we have to understand, yes, I may feel angry, but I will lose my devotional credits. So I try to restrain myself like that. Thank you, Prabhuji. Should I translate everything? முதல்ல மாதாஜி வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாங்கன்னா, எனக்கு ஸ்ரத்தை அப்படின்னா புரியுது, எனக்கு அனர்த்தா அப்படின்னா புரியுது, இதுல அபராதம் அப்படிங்கிறது எங்க வந்து சேர்ந்துருக்கு அப்படின்னு கேட்டாங்க. அபராதம் அப்படிங்கிறது நம்முடைய சுபாவத்துல நம்ம கோபம் இருக்கலாம், இல்ல பொறாமை இருக்கலாம், அது எப்ப பக்தர்கிட்ட போய் சேருது அது அபராதம் வருது, அது நம்முடைய பக்தியை வந்து குலைக்கக்கூடியதா இருக்கு. அதனால அதில் நம்ம ரொம்ப கவனமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு. அடுத்த மாதாஜி என்ன கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா, இப்ப நம்ம ஃப்ரீ வில் அப்படிங்கிற விஷயத்தை பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ இந்த ஃப்ரீ வில்லை பத்தி பேசும் பொழுது இப்ப வெளியில இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கும் என்ன இருக்காங்க அப்படின்னா, அவங்களும் வந்து ஒரு சில சமயம் நல்ல மக்களை போல இருக்காங்க, அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில கோட்பாடுகள் இருக்கு, அந்த கோட்பாடுகளை பின்பற்ற ஆரம்பிக்கிறாங்க. ஸோ அப்படி பின்பற்றும் பொழுது அதை நம்ம சாஸ்திரத்தை பின்பற்றல, ஆனா அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில நல்ல கோட்பாடுகள் இருக்கு, அதை அவங்க ஃப்ரீ வில்ல வந்து ஆக்சஸ் பண்றதுக்கு சமமா அப்படின்னு கேட்டார். அதுக்கு முன்னாடி கேட்ட முதல் கேள்வி என்ன அப்படின்னா, இப்ப வந்து சாஸ்திரத்துல இது தப்புன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கு, ஆனா என்னுடைய ஆசை இதுவா இருக்கு, அப்ப நான் சாஸ்திரத்தை சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா அது என்னுடைய ஃப்ரீ வில் ஆக்சஸ் பண்றது அப்படின்னு கேட்டா, அதுதான் ஃப்ரீ வில்னுடைய வரையறை. அதுதான் நம்முடைய சுபாவத்திற்கு எதிராக சாஸ்திரத்துக்கு எது நல்லன்னு சொல்லப்பட்டிருக்கோ அதை பயிற்சி பண்ணோம் அப்படின்னா அதுதான் ஃப்ரீ வில் ஆக்சஸ் பண்றது அப்படின்னு சொன்னாரு. ரெண்டாவது கேள்வி, இப்ப மக்கள் ஒரு சிலர் வந்து சாஸ்திரத்தை பின்பற்றாம அவங்களுக்குன்னு ஒரு சில நல்ல கோட்பாடுகள் வச்சிருக்காங்க, அப்ப அது ஃப்ரீ வில் ஆக்சஸ் பண்ற மாதிரியா அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டாங்க. அது வந்து பாபகரமான காரியம் இல்லாம இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டாங்க. அதுக்கு பிரபு வந்து பதில் சொன்னாரு, இப்போ வந்து டிராஃபிக் சிக்னல் இருக்கு, ரெட் சிக்னல் இருக்கு, ஒரு சிலர் ரொம்ப வேகமாக போயிட்டு இருக்காங்க, அந்த டிராஃபிக் சிக்னல் நம்ம நிற்கிறோம், ரெட் சிக்னல் வரும்போது நிற்கிறோம். ஸோ அதை நிற்கிறோம் அப்படின்னா அங்கே நம்ம சரியான காரியத்தை பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்ம அந்த ஃப்ரீ வில் ஆக்சஸ் பண்ணிட்டு நம்ம சரியான காரியத்தை பண்ணுறோமா அப்படின்னு கேட்கும்பொழுது கிடையாது. ஏன்னா அங்கே நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா நம்முடைய ஃப்ரீ வில் ஆனது சாஸ்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டு கிடையாது, நம்முடைய முக்குணத்தை அடிப்படையாக கொண்டு இருக்கு. நான் இந்த ரெட் லைட்டை தாண்டி போனேன் அப்படின்னா கண்டிப்பாக எனக்கு ஃபைன் கிடைக்கும், நான் தண்டனைக்குள்ளாவேன், அதனால என்னுடைய அனுபவத்தில் எனக்கு பாதிப்பு வரும். அதனால இங்க நம்மளுடைய அனர்த்தத்துக்குள்ளாரியே நடக்கூடிய சண்டை அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம். சுபாவத்துக்குள்ளாரி நடக்கூடிய சண்டை, ஒரு சுபாவம் சொல்லுது அனுபவம் சொல்லி சொல்லுது, இன்னொரு சுபாவம் சொல்லுது வேண்டாம் இதனால உனக்கு பாதிப்பு வரும்னு சொல்லி சொல்லுது. ஸோ அப்ப நம்ம இங்க ஃப்ரீ வில்ல வந்து ஆக்சஸ் பண்றது கிடையாது, ஏன்னா இது சாஸ்திரத்துக்கு உட்பட்டு கிடையாது, இது நம்முடைய முக்குணங்களுக்கு அடிப்படையா முக்குணத்தை சார்ந்துதான் இருக்கு அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் நான் வந்து ஒரு பிராமண குடும்பத்தில் பிறந்திருக்கேன், எனக்கு வந்து மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, இது குடிப்பழக்கம் இருக்கக்கூடாது எங்க அப்பா அம்மா சொல்லியிருக்காங்க, ஆனா நண்பர்களோட சேரும்போது எனக்கு அதை செய்யணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்கு. ஸோ அப்படி செய்யணும்னு ஆசை இருக்கும்போது அதை நான் என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலையால் அதை பின்பற்றாமல் இருக்கேன், அப்போ நான் வந்து அந்த ஃப்ரீ வில் ஆக்சஸ் பண்ணுறதுக்கு சமமா அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது, ஒரு குழந்தையானவன் எப்பயுமே அப்பா அம்மா சொல்கிற பட்சம் கேட்கணும் அப்படிங்கிறது கிடையாது.
தனக்கு உண்மையில இஷ்டம் கிடையாது. உண்மையில அந்த பிராமண குடும்பத்தில் பிறக்கும்போது அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே அந்த கெட்ட விஷயங்கள் மேல வாசனை இருக்காது. பட் இருந்தாலும் ஏதோ ஒரு தற்காலிக ஈர்ப்புனால அவங்க என்ன பண்றாங்க, அதை செய்யணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. இதே அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச விஷயமான கல்வி அப்படின்னு சொல்லி வரும்போது அவங்க அப்பாவா சொன்னாங்க, கண்டிப்பா அவங்களுக்கு அதை வந்து அவங்க செய்யணும் அப்படின்ற ஆசை கிடையாது. ஸோ இங்க புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஃப்ரீ வில் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டிருக்குமே தவிர அது முக்குணங்களை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கு அப்படின்னா அது நம்மளை தூய்மைப்படுத்தாது அப்படின்ற விஷயத்தை பார்க்கிறோம். மூன்றாவது மாதாஜி வந்து என்ன கேள்வி கேட்டாங்க அப்படின்னா, பிரபு எங்க கிட்ட வந்து கோபம் இருக்கு, காமம் இருக்கு, இதுல இருந்து எப்படி வெளியில வருது, இது பக்தர் கிட்ட எப்படி கொண்டு போகாம இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்லி கேள்வி கேட்டாங்க. ரொம்ப ஜாக்கிரதையா இருக்கும், நம்மளோட தொடர்ந்து பயிற்சியினால தூய்மை அடைய முடியும். அதே போல ஜாக்கிரதையா இருக்கணும். எப்படிப்பட்ட ஜாக்கிரதை அப்படின்னா, இப்ப ஹேர் ஹோஸ்டர்ஸ் எப்படி இருப்பாங்க, நம்ம எவ்வளவு கோபமா இருந்தாலும், நம்ம எவ்வளவு இரிட்டேட்டிங்கா இருந்தாலும் அவங்க அந்த கோபத்தை வெளிக்காட்ட மாட்டாங்க. காரணம் என்ன அப்படின்னா, அவங்களுக்கு தெரியும் நான் கோவப்பட்டேன் அப்படின்னா என்னுடைய வேலை நாங்க பணைய வச்சிருக்கேன், என்னுடைய குடும்ப சூழ்நிலை பணைய வச்சிருக்கேன், அதனால இதெல்லாம் பணையத்தில் இருக்கிறதுனால நான் கோவப்படக்கூடாது அப்படின்ட்டு அவங்களுக்கு உள்ள கோவமே இருந்தாலும் வெளியில கோவத்தை காட்டாம இருப்பாங்க. அது போல ஒரு பக்தன் கோவமே வந்தாலுமே கூட நான் அது கோவப்பட்டேன் அப்படின்னா என்னோட பக்தி போயிடுவேன், நான் ரொம்ப காலம் ரொம்ப பிறவிகள் கஷ்டப்பட்டு எனக்கு இப்பதான் பக்தி கிடைச்சிருக்கு, அந்த பக்தி இழந்துருவேன் அப்படின்ற அந்த ஒரு விஷயத்தை அவன் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு எந்த பக்தன் மேலேயும் அவன் கோவத்தை காட்டக்கூடாது. இந்த மாதிரி நான் என்ன பண்ணும் புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கோவத்திலிருந்து காமத்திலிருந்து வெளில வரலாம் அப்படின்னு சொல்லி பதில் சொன்னார். Okay. Yes, Prabhu. Hare Krishna, Prabhu. So, for my better understanding, so the free will always has to play to move towards the sadhana level and reduce the influence of the other influences of the previous life, anarthas. So, after coming to Krishna consciousness, I came to know that we are not the body, we are the soul. And inside the soul we have a super soul in the form of Krishna who is residing inside my heart. So where does the will actually reside, the free will? Is it the mind, the intelligence, or the body? So how do I play? Because now whatever is happening to me is because my free will, correct? So now I wanted to change my free will in such a way that I move towards the the sadhana and improve my consciousness about Krishna. But all these years Krishna is residing inside me. Then why didn't he trigger me previously to this? Today I come to this course, leaving my office, everything, I left it and I came here. The same was the situation for many generations, as well as previously for 2 years also I could say that it is the same situation. I probably would have watched a cricket match rather than coming to ISKCON. So my question is, so what actually happens to an individual which stops this kind of realization? Because Krishna is residing inside me, I am convinced. Yeah. I am also convinced that sadhana has to improve. That is also convinced. Where did this conviction come from? Why didn't it come to me 2 years back? Why did I waste all these years watching cricket, playing football, whatever it is? Why did Krishna waste 50 years of my life? And only in the last 2 years, why is it that I am trying to see through my value system? Yes. Why didn't Krishna, who is situated in my heart as super soul, why didn't he push me in the right direction in the first 50 years? Yes. And even now, after knowing this, again, as an individual, I have to use my will. Krishna will support me, back me, Prabhus will help me, Gurus, Acharyas will support me, scriptures will guide me. But still at the end of the day, when I go back, I have to use my will to improve, to go to this thing. So if everything I only have to do, what is Krishna's role? No, not like that, please, not like that. But what I mean to say, I really, from last 2 days, I am not able to sleep properly. I am thinking on all these points and I have noted like all these points and coming to you. So what I am asking is, okay, fine, now I will go, as you rightly pointed on the hair hostess angle. She looks very nice, she looks very obliging, I would look like a perfect human being. But inside me, I know what is happening, correct? I know what is happening. My Krishna is recording all my deeds, all my acts, all my thoughts. So my question is, if everything is free will, first where it is located? Is it in the mind? It is in the intellect? Or it is in the soul?
or the super soul itself is my free will. Okay, I understood your question. Thank you, Prabhuji. So I will summarize this question. The question is, where is free will? Simple. Is it in the mind? Is it in the soul? Is it in the intelligence? Where? That is the first question. Second question is, Krishna is situated as a super soul in my heart for 50 years. Why hasn't Krishna in all these 50 years pushed me in the right direction? Why did he push me to watch cricket? Why did he push me to do so many other things? Why only in this last 2 years? This is the question. Both are very foundational questions. One question was asked yesterday and I had answered. For a conditioned soul sadhakas like us, free will is coming from the soul expressed through the intelligence. Okay, which says this is right, this is wrong. So now, 50 years, why didn't the super soul guide me in the right direction? It's not 50 years. 50 years plus millions of lifetimes, the super soul has not guided. Why? Because Krishna has created a system. One receives the seed of devotion only through the agency of a devotee. So if a devotee comes and touches our life and somehow inspires that devotion in our heart, then we develop that faith, and along with that faith we develop this value system. That is the system Krishna has created. Till now, why didn't the Paramatma guide me? Because Paramatma is neutral. Upadrashta Anumanta. He will see what you are doing, and if whatever you desire, if you deserve according to your karma, he will allow it. That's all. But for Krishna to enter one's heart, a devotee has to come and touch that person. Only then it is possible. Because we have, for all these years, we were not fortunate enough to be touched by a devotee. We didn't. So now that we have been touched by a devotee, we have received this free will. So we are following. There, Mataji. Hare Krishna, Prabhu. Yeah. Prabhu, இங்க வந்து அனர்த்த நிவர்த்தி வந்து it's an event, it's not an event, it's a process அப்படின்னு சொன்னேன். பட் Prabhupada கிட்ட வந்து disciples கேட்குறா, how much time does it take to surrender நோன next moment அப்படின்னு சொல்கிற Prabhupada. Correct. And he's also quoting கட்வாங்க மகாராஜாவோட கதை, கட்வாங்க மகாராஜ். Yes. So he is surrendering and instantly he is going back to Godhead. Correct. அங்க எப்படி அனர்த்த நிவர்த்தி நடக்கிறது? Okay, very good question. You said anartha nivritti is a process. But Prabhupada said, one devotee asked Srila Prabhupada, how long does it take to surrender? Prabhupada said, 1 moment. Right? It takes 1 moment to surrender. It takes 1 moment to start the process of surrender. Okay? But then surrender is a process. Anukulyasya sankalpo, pratikulyasya varjanam, rakshishyati iti vishwaso, goptraktve varanam tata, dainya atma nivedana. These are all process. Gradually it increases more and more and more and more. So, about Katwanga Maharaj, Muhurtat, in one Muhurta he perfected. How? Because already he was a perfected devotee. Otherwise, how did he know what to do in a moment? Because he already knew. So what Katwanga Maharaj did was not that he started practicing bhakti after he came to know that he was going to die. What he did was, he stopped all the secondary limbs of bhakti and focused only on the primary limbs. Shravanam, Kirtanam. But he could do it because he was already a perfected devotee. We are not. And also, it takes a moment. Another understanding that the Acharyas give is that in the same Ajamil's episode, in one of the purports, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur writes that it takes
For if a person has never committed any offenses in his life, then there are only two stages. He chants the holy name, achieves prema, that's all. One moment. But why there are 9 stages? Shraddha, sadhu sangha, bhajana kriya, anartha nivritti, nishta ruchi, asakti, bhava, and then prema. That gradual progress is because we have offenses. So, potentially, it is possible. But mostly it is gradual. These are different ways in which you can understand this. Prabhu, this is in the process வந்து சாதன சித்தி அப்படி what is kripa siddhi? If this process is sadhana siddhi, then what is kripa siddhi? Kripa siddhi is when Krishna, sometimes Krishna or his devotees directly raise one to the level of bhava or prema by taking them, not allowing them to go through the stages. That is very rare. It's very rare. One cannot depend on that kind of kripa siddhi. பிரபு ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார், ஃப்ரீ வில் அப்படிங்கிறத நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? ஃப்ரீ வில் எங்க இருக்கு? என்னுடைய மனசுல இருக்கா, இருக்கு, ஆத்மால இருக்கா, எங்க இருக்கு, நான் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? இல்ல பரமாத்மா கிட்டே இருக்கா அப்படின்ற கேள்வி. அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது கேள்வி, பரமாத்மா என்னுடைய இதயத்துக்குள்ளார இருக்கார். அப்படி இருக்கும்போது 50 வருஷமா நான் வந்து பக்தி சேவை செய்யாம இருக்கேன், கண்ட விஷயங்களோட நேரத்தை வீணடிச்சிட்டு இருக்கேன். அப்படி இருக்கும்போது 50 வருஷமா ஏன் பரமாத்மா எனக்கு சரியான வழிகாட்டல அப்படின்னு கேள்வி கேட்டார். அதுக்கு பிரபு பதில் சொன்னார், இப்ப ஃப்ரீவில் அப்படிங்கிறது எங்க இருக்கு? நம்ம நேற்றே பார்த்திருந்தோம். ஃப்ரீவில் அப்படிங்கிறது ஒரு ஜீவாத்மா கிட்ட இருக்கு, அது அவனுடைய புத்தியின் மூலமா வெளிப்படுது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்திருந்தோம். ஒரு சாதகனுக்கு ஃப்ரீவில் அப்படிங்கிறது அவனுடைய ஆத்மால தான் இருக்கு, அது புத்தியினால, சாஸ்திர புத்தியினால அது வெளிப்படுது அப்படிங்கிறதுக்கான முதல் கேள்விக்கான பதில் சொன்னார். ரெண்டாவது கேள்விக்கு 50 வருஷம் ஏன் பரமாத்மா எனக்கு உதவி பண்ணவே இல்லை? 50 வருஷம் மட்டும் கிடையாது, 50 பிளஸ் பல கோடி ஜென்மங்கள் பரமாத்மா எனக்கு உதவி பண்ணவே இல்லை. என்ன காரணம் அப்படின்னா, பகவான் வச்சிருக்க வழிமுறை எப்படி, நாம எப்ப, அதாவது ஒரு பக்தன் எப்ப நம்மளை வந்து தொடராரோ, ஒரு பக்தனுடைய கருவை நம்மளுக்கு எப்ப கிடைக்குதோ அப்பதான் பகவான் நம்மளுக்கு வழிகாட்ட ஆரம்பிக்கிறார். அப்படி இல்லைன்னா வெறும் பரமாத்மாவா நாம் செய்யக்கூடிய காரியங்கள் எல்லாத்தையும் அவர் கவனிச்சுட்டு தான் இருக்கார். ஏதோ ஒரு காரணத்தினால நம்மளுக்கு அந்த பக்தனுடைய கருணை கிடைக்காதனால, நம்மளுக்கு அந்த பக்தின்ற விதை கிடைக்காதனால நம்மளுக்கு இத்தனை காலம் கிடைக்காம இருந்திருக்கு. இப்ப நம்மளுக்கு கிடைச்சிருக்கு, அந்த பக்தனுடைய சங்கத்தினால நமக்கு இப்ப அந்த பக்தின்ற விதை கிடைச்சிருக்கு. இப்ப பரமாத்மா நம்மளுடைய இதயத்திலிருந்து உதவி பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் அப்படின்ற பதில சொன்னார். அதுக்கப்புறம் மாதாஜி இப்ப அடுத்து வந்து கேள்வி கேட்க ஆரம்பிச்சாங்க. வாட் வாஸ் யுவர் क्वेश्चन? யூ ஹேவ் ஃபர்காட். நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட்? அனர்த்த நிவர்த்தி. இப்ப அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படிங்கிறது ஒரு வழிமுறை கிடையாது, ஒரு நிகழ்ச்சி கிடையாது, ஒரு வழிமுறைன்னு சொல்லி சொன்னீங்க. ஆனா ஸ்ரீல பிரபுபாதா சொன்னார், ஒரு பக்தர் கேள்வி கேட்கிறார், ஒருவர் தூய்மை அடைவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் அப்படின்னா ஒரு க்ஷணம் போதுமானது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றார். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது ஒரு க்ஷணம் அப்படிங்கிறது நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது? ரெண்டாவது, கட்வாங்க மகாராஜன் ஒரு முகூர்த்த காலத்தில் எப்படி தூய்மை அடைஞ்சார் அப்படின்னு கேள்வி கேட்டாங்க. ஸோ முதல்ல அனர்த்த நிவர்த்தி அப்படிங்கிறது ஒருவன் தூய்மை அடைகிறான் அப்படின்னா அது நிகழ்ச்சி கிடையாது, அது வழிமுறை அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா என்ன அர்த்தம்னா, அவன் சரணாகதி அடைவதற்கு ஒரு க்ஷணம் போதுமானது. அந்த சரணாகதி அடைஞ்ச பின்னாடி அந்த சரணாகதியை பயிற்சி பண்ணும் இல்லையா, அதற்கு நீண்ட காலம் எடுக்கும். ஆணுக்குள் சங்கல்பா, பிராதிகுல்ய வஜ்ரம் சொல்லிட்டு 6 கோட்பாடுகள் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அதனால அந்த சரணாகதியை பயிற்சி செய்வதற்கு, அந்த சரணாகதியை காட்டுவதற்கு அவனுக்கு நேரம் எடுக்கும் அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுக்கிறோம். ரெண்டாவது, கட்டுவாங்க மகாராஜன் அவன் ஒரு முருகத்தத்துல வந்து முக்தி பெற்றான் அப்படின்னா அதற்கு காரணம் என்னது? அவனுக்கு ஏற்கனவே ஞானம் இருந்திருக்கு. நான் இறுதி காட்டத்துல என்ன செய்யணும் அப்படின்ற ஞானம் இருந்ததுனால, அவன் ஏற்கனவே பக்குவமான பக்தனா இருந்ததுனால அவனால உடனே அந்த பக்தியை தூய பக்தியை பயிற்சி செய்ய முடியுது. அவன் என்ன பண்ணான்னா, 2ஆம் தரமான பக்தி விஷயத்தை விட்டு முதல் தரமான பக்தியை செஞ்சு உடனே என்ன பண்ண முடிஞ்சதுன்னா அவனால மோட்சம் போக முடிஞ்சது. அதனால பொதுவா வந்து இது நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது என்ன அப்படின்னா உடனே நடக்கும் அப்படின்ட்டு தான். ஆனா இது வழிமுறை, இது கொஞ்சம் கொஞ்சமா தான் என்ன நேரம் எடுத்து செய்யக்கூடியது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். அப்ப கிருபா சித்தினா என்ன, சாதன சித்தினா என்ன? சாதனையினால் நம்ம பகவான் அடைவது சாதன சித்தி. கிருபா சித்தி அப்படிங்கிறது பகவானோ இல்ல அவருடைய பக்தர்களோ ஒருத்தனை இம்மீடியட்டா, ஒருத்தனை உடனே என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பிரேமை இல்ல பாவநிலை கொண்டு வந்து அவனை தூய்மைப்படுத்துறது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறோம். அதனால இது பொதுவா நடக்கிறது கிடையாது, பொதுவா நடக்கக்கூடியது அப்படிங்கிறது சாதன சித்தி அப்படிங்கிற விஷயத்த புரிஞ்சுக்கலாம். Okay, so now I will cover little more portion and then we will have one more final Q&A session. Okay, so
let us see some proofs from the Acharyas, what they have written about this. We are going to read from this book, Shuddha Bhakti Chintamani by Srila Shivaram Swami Maharaj. Some Vartamana Acharya's writings we will take. Okay? I will read this slide and you can share your thoughts. Okay? So this is Shivaram Swami Maharaj in the 26th chapter of Shuddha Bhakti Chintamani, where he is talking about unsteady worship of the name, Anishtita Nama Bhajan. Okay? So here he writes, however, devotees who try their best to perfect their sadhana and to serve the mission, but who are handicapped by their own conditioned nature, can legitimately expect Krishna's kindness. I will read the statement again. However, devotees who try their best to perfect their sadhana and to serve the mission, but are handicapped by their own conditioned nature, can legitimately expect Krishna's kindness. Which verse exemplifies this? Okay. Kshipram bhavati dharmatma shashvat shantim nigacchati apichet suduracharo. Right? Soft-hearted Krishna is sympathetic to the plight of his devotees in Kali Yuga. Thus, if for reasons other than their neglecting the process, they cannot complete their Krishna consciousness, they will receive Lord Chaitanya's gift of love, and Srila Prabhupada's promise of deliverance will certainly be fulfilled. Therefore, devotees must practice the limbs of devotion such as controlling the mind, studying the books, perfecting their japa and remembering Krishna. Okay, anyone would like to share a comment on this slide? Jivan Gaura Hari Prabhu. One can legitimately expect Krishna's kindness. Legitimately, Krishna is like a spiritual father, and for a spiritual son, we can expect that. Yeah. Yes. Thank you, Prabhu. Kalanidhi Prabhu. Hare Krishna. So, to me, the last sentence makes a lot of sense. The fight against anarthas is often looks like a losing proposition, but here is an option being given that you simply focus on the limbs of devotion, what has been taught to us by Srila Prabhupada, and as far as the anarthas which are so difficult to overcome, Krishna will take care of it. So you can legitimately expect Krishna's kindness. Yeah. That's what it means. இங்கே சிவராம் மகாராஜனுடைய ஒரு புஸ்தகத்திலேருந்து படிக்கிறோம். இதில் அவர் ஏதோ நிலையற்ற நாமத்தை வழிபடுதல் அப்படின்ற தலைவில் படிச்சுட்டு இருக்கோம். ஒரு பக்தன் எவ்வளவுதான் தன்னுடைய சாதனையில் பக்குவம் அடையல முயற்சி செஞ்சாலும், இல்லை பிரபுபாதருடைய இந்த இயக்கத்திற்கு சேவை பண்ண முயற்சி பண்ணாலும், அவனுடைய கட்டுண்ட நிலையினால அவன் என்ன பண்றான், ஊனமாக்கப்படுறான், அவனால் முழுமையாக செய்ய முடியல. அப்படின்னா அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை கிருஷ்ணர்கிட்டமிருந்து அவன் கண்டிப்பாக கருணை எதிர்பார்க்கலாம். கிருஷ்ணனுடைய கருணை கண்டிப்பாக அவனுக்கு கிடைக்கும். ஏன்னா கிருஷ்ணர் ரொம்ப மிருதுவான இதயம் உடையவர். அந்த பக்தன் மேலே கண்டிப்பாக கருணை வச்சிருக்கார், குறிப்பாக இந்த கலியுகத்தில். ஆனால் அதற்கு காரணம், முக்கியமான காரணம் என்னவா இருக்கணும் அப்படின்னா, அவன் பக்தி வழிமுறையை கைவிட்டக்கூடாது. அதுதான் முக்கியமான காரணமாக இருக்கும். பக்தி வழிமுறையை கைவிடாம அவன் செஞ்சிட்டு இருந்தான்னா கண்டிப்பாக அவனுக்கு சைதன்ய மகாபிரபுடைய அன்பு, பிரபுபாதருடைய சத்தியமும் கண்டிப்பாக அவனுக்கு நிறைவேற்றப்படும். அதனால ஒரு பக்தனானவன் பக்தியினுடைய அங்கங்களாகிய புலன்களை அடக்குதல், மனதை அடக்குதல், சாஸ்திரங்களை படித்தல், ஜபத்தில் இன்னும் சரியா ஜபத்தை செய்ய முயற்சி செய்யறது, கிருஷ்ணன் நினைக்கிறது அப்படின்ற இந்த பக்தி வழிமுறைகளை செய்ய ஆரம்பிச்சான்னா அவன் கண்டிப்பாக கிருஷ்ணனுடைய கருணை எதிர்பார்க்கலாம். Very good. So, in Madhurya Kadambini, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur mentions about stages of nullification of anarthas. He talks about 5 stages: Ekadeshavartini, Bahudeshavartini, Prayiki, Purna and Atyantiki. He talks about 5 stages of anartha nivritti. So, Ekadeshavartini means only 1 or 2 anarthas are destroyed. Bahudeshavartini means
many anarthas are destroyed. Prayiki means almost all, Purna means complete, and Atyantiki means absolutely wiped out. And in describing at what stage which anarthas go away, he talks about 4 kinds of anarthas. We are not going to go into the details of this. Dushkritotta anarthas, Sukritotta anarthas, Bhaktiotta anarthas, and Aparadotta anarthas. Anarthas which are born out of one's sinful reactions are Dushkritotta anarthas. Anarthas here means desires, material desires, sinful desires. Sinful desires can be born out of our non-devotional desires. Okay, let's take it that way. Can be born out of one's past sinful life. Non-devotional desires can be born out of one's pious life also. Bhaktiotta anarthas, one may become proud due to puja labh pratishtha that may come by practice of bhakti, or aparadas. Aparadas can also induce unfavorable desires. So he says that this Dushkritotta, Sukritotta and Bhaktiotta anarthas, at the stage of bhajana kriya, gradually before one reaches nishta, there is prayiki anartha nivritti, almost gone. At the stage of nishta, it is purna, completely gone. And at the stage of asakti, it is gone and it will not come back only. So these 3, Dushkritotta, Sukritotta and Bhaktiotta anarthas, even at the stage of ruchi, there is atyantiki anartha nivritti. Okay. But these aparadotta anarthas, during bhajana kriya, only 1 or 2 anarthas created due to aparadas are gone. At the stage of nishta only there is few more go. At the stage of bhava, it is prayiki. At the stage of prema, it is purna. And only when one becomes an eternal associate of Krishna, it is atyantiki, gone beyond any scope of return. So therefore, you don't have to understand the details of this, but the point is, anartha nivritti is gradual. Okay? Swabhava shuddhikaran is gradual. Even though the seed of devotion, the faith one may get, but the purification of swabhava is gradual. That's the point. And that's what we saw, you see Utsahamayi, Ghanatarala, Vyuda Vikalpa, Vishaya Sangara, Niyamakshama, Tarangarangini. These are like various stages of unsteady devotional service at which different types of anarthas to different degrees influence one's practice of bhakti. அனர்த்தங்கள் எப்படி ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து விலக்கப்படுது அப்படின்னா, முதல்ல ஒரு சில அனர்த்தங்கள் வந்து விலக ஆரம்பிக்குது. அதுக்கப்புறம் பெரும்பாலான அனர்த்தங்கள் விலக்கப்படுது. அதுக்கப்புறம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா அனர்த்தங்களும் விலக்கப்படுது. அதுக்கப்புறம் அனர்த்தங்கள் முழுமையாக விலக்கப்படுது. அப்புறம் திரும்பி வரத்துக்கு வாய்ப்பே இல்லாத அளவுக்கு முழுமையாக அனர்த்தங்கள் போயிடுது. இது எப்படிலாம் போகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும் பொழுது, இந்த அனர்த்தங்கள் முதல்ல எதனால வருது அப்படின்னா, ஒருவனுக்கு அதாவது அனர்த்தங்கள்லாம் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, கிருஷ்ணருக்கு சம்பந்தம் இல்லாத இல்லைன்னா ஜட ஆசைகள் சொல்லலாம், பக்திக்கு உகந்தது இல்லாத ஆசைகள் நம்ம அனர்த்தங்கள் சொல்றோம். ஸோ அப்படி சொல்லும் பொழுது நம்முடைய பூர்வஜன்ம தவறான காரணங்களால தவறான காரியங்களால வரக்கூடிய அனர்த்தங்கள், அதே போல புண்ணிய கர்மத்தினால வரக்கூடிய அனர்த்தங்கள், பக்தியினால் எழக்கூடிய அனர்த்தங்கள், அதே போல அபராதங்களால் வரக்கூடிய அனர்த்தங்கள் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஸோ இதில் நம்முடைய பாபத்தினால வரக்கூடிய அனர்த்தங்கள் பஜன கிரியாலேயே முழுமையாக வந்து ஓரளவுக்கு போயிடுது. நம்முடைய புண்ணிய கர்மத்தினால வரக்கூடிய அனர்த்தங்களும் நம்ம பஜன கிரியாலே ஓரளவுக்கு போயிடுது. பக்தியோத்த அனர்த்தங்களும் பஜன கிரியால ஓரளவுக்கு போயிடுது. ஆனால் இந்த அபராதத்தால வரக்கூடிய அனர்த்தங்கள் பிரேமை மட்டும் கிடையாது, அங்க நம்ம நித்திய பார்ஷதரா ஆகிற வரைக்கும் அந்த அபராதத்த அனர்த்தங்கள் அப்படிங்க நம்ம கூட இருந்துட்டு இருக்கு. நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா, அனர்த்தங்கள் அப்படிங்கிறது உடனே போகாது, அது படிப்படியாக தான் போகும். So, now I have been thinking about this concept of Shraddha and Swabhava based on my readings for a long time, and I had been speaking with my friends about it, but still there was a pinprick in my heart for a long time. Even though these kind of explanations are there, the purports, the commentaries are there, but the pinprick was, there is no one place where I could find where the acharyas are taking this bull
with his aunts, directly discussing it in a very obvious way. Until we started reading Jaiva Dharma while I was at GEV. This was a few years back. This particular chapter of Jaiva Dharma, we started reading, I think it's the 6th chapter, and literally, because we were a group of devotees who were coming together for many years and on a daily basis discussing Krishna Katha, and when we were reading this particular chapter, literally everyone was shocked. For me, hairs were literally standing on end. I really experienced it. Because in this chapter, Bhaktivinoda Thakur writes exactly in one place whatever we have discussed throughout. In a few paragraphs, he beautifully summarizes the whole thing. Interestingly, using the same terminologies. Shraddha, Swabhav, he uses the same terminology. And guess what? He quotes the exact same verses to substantiate the same point. I felt really relieved. It was such a relieving feeling actually. Let's read what he says. No, not now. Let's read first and you can see if it... So, I will not get into the storyline. There is a conversation between a Vaishnava and a Nyaya philosopher. The name of the Nyaya philosopher is like Tarka Chudamani, and Vaishnava Das Babaji Maharaj is the Vaishnava. Okay. So, this Chudamani is asking, what is Tatvika Shraddha? Tatvika Shraddha is what we are talking about as Shraddha, Shastriya Shraddha. Vaishnava Das Babaji Maharaj says, please hear each of these lines very carefully. He says, simple, guileless faith in the Supreme Lord and consequently sincere bhakti rendered to him is known as Tatvika Shraddha. A sincere candidate is given eligibility to perform bhakti by this Tatvika Shraddha. So the eligibility to practice bhakti is Tatvika Shraddha. Now, Chudamani responds. And see his question. Carefully listen. Some persons have developed faith in the Shastras, but they lack a noble nature. Are they fit candidates for bhakti? This is what we are discussing, right? So guess what Vaishnava Das Babaji Maharaj answers. Vaishnava Das Babaji Maharaj says, one's type by nature, Swabhava, is definitely not applicable to the eligibility to perform bhakti, which is solely dependent upon Tatvika Shraddha. That's why Kirata Honandra Pulinda Pulkasha Abira Shumba Yavana Kasadaya Apichet Suduracharo Bhajate Mamananya Bhak. Right? And then Shri Vaishnava Das Babaji Maharaj quotes verses from Srimad Bhagavatam to substantiate this point. And guess what verse he quotes? Jata Shraddho Matkatasu Nirvinna Sarva Karmasu. Same. We saw the classic symptoms of a Vaidhi Sadhaka. He quotes this verse and he says, look, Veda Dukkatmakam Kaman Parityagyapi Anishwaraha. Even though he knows that sense gratification leads to misery, but he is still unable to give up sense gratification. And Krishna says, continue to worship me, remain happy, don't lose faith in the process, and don't give up your determination. The same verse that we saw. And he quotes the next verse also. Okay, the next verse says, Proktena bhakti yogena bhajato masakran munehe kama hridaya nashyanti sarve mayi hridistite. Krishna says, when an intelligent person engages constantly in worshipping me through loving devotional service as described by me, his heart quickly becomes firmly situated in me. Shipram bhavati dharmatma. Right? Thus all material desires within the heart are destroyed. Chudamani says, what if I do not accept the authority of Srimad Bhagavatam? I will not accept you Vaishnavas for everything you quote Srimad Bhagavatam. We don't accept the Smriti Shastras. Can you quote from some Shastra which we also accept? Vaishnava Das Babaji Maharaj says,
We have simply presented the conclusion of all the Shastras. Shastra is one. Even if you do not accept the Bhagavatam, then the other scriptures will harass you with the same conclusion. We do not need to refer to many Shastras, simply consider what the Gita, a universally honored text, has to say. So he starts quoting from Gita, and guess which verses he is quoting. Api chet suduracharo bhajate mam ananyabhak kshipram bhavati dharmatma mam hi partha vyapashritya episyu papeno. He quotes the next verse also, where Krishna says, tepi yanti param gatim. Whatever may be, how much ever one may be fallen, they can be delivered by bhakti. This Jaiva Dharma part of this presentation came at least a few years down the line, because when we were studying Jaiva Dharma. Before that, I had made the earlier part of this presentation by adding from Bhagavad Gita, Bhagavatam. But when I read this, what astounded me, and I felt literally relieved so much, is that not only is Bhaktivinoda Thakur using the same terminologies to explain the same concept, but he is quoting the exact same verses, both from Bhagavatam and from Bhagavad Gita. Honestly, it was a kind of amazing experience for me. So here he concludes by saying, the purport of this is that a devotee who engages in bhakti, hearing topics of Krishna consciousness, chanting Harinam, singing his glories, with ananya bhak or single-mindedness, even if he is addicted to many abominable illicit activities which go against the scriptural injunctions, must be considered a sadhu, because he is on the righteous path, being situated in devotional service. It will eventually reach perfection. எனக்கு ஆரம்ப காலத்திலிருந்து ரொம்ப வருஷமா ஜீவியில் இருக்கும் பொழுது இந்த ஸ்ரத்தைக்கும் அதே போல் அனர்த்தங்கள் இது ரெண்டையும் எப்படி புரிஞ்சுக்கிறது, இது எப்படி விளக்குறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் யோசிச்சுட்டு இருப்பேன். என்னுடைய சக பக்தர்களோட, என்னுடைய சக நண்பர்களோட இதை பற்றி அதிகம் பேசிகிட்டே இருப்போம். நாங்கள் பேசிகிட்டே இருந்தோம். ஆனாலும் என்னுடைய மனசில் ஒரு உறுத்தல் இருந்துகிட்டே இருந்தது. ஏதாவது ஒரு சாஸ்திரத்தில் இல்லை ஏதாவது ஒரு ஆச்சாரியர் இதை முழுமையாக அடித்து துவம்சம் பண்ணி இதற்கான விளக்கத்தை கொடுக்க முடிஞ்சால் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் யோசிச்சுட்டே இருந்தோம். அப்படி இருக்கும்போது நாங்கள் ஜெய்வ தர்ம அப்படின்ற இந்த கிரந்தத்தை எடுத்து படிக்க ஆரம்பித்தோம். இதில் 6வது அத்தியாயத்தில் நாங்கள் படிக்கும் பொழுது உண்மையில் எங்களுடைய உணர்வை நாங்கள் வர்ணிக்கவே முடியாது. என்னுடைய உடலில் இருக்கிற ரோமங்கள்லாம் மயில் கூச்சிட ஆரம்பித்தது. ஏன்னா நாங்கள் எந்த விஷயத்தை யோசிச்சுட்டு இருந்தோமோ, எந்த விஷயத்தை எந்த ஸ்லோகத்தை நாங்கள் பேசிட்டு இருந்தோமோ, அதே ஸ்லோகத்தை அதே விஷயத்தை பக்திவினோத் தாக்கூர் அதே வார்த்தைகளை உபயோகப்படுத்தி வர்ணிக்க ஆரம்பித்தார். ஸோ இங்கே சூடாமணி அப்படின்ற ஒரு நியாயவாதிக்கும் வைஷ்ணவதாஸ் பாபாஜி அப்படின்ற ஒரு வைஷ்ணவருக்கும் நடுவில் நடக்கூடிய உரையாடலாம் இங்க நம்மளுக்கு இந்த விஷயத்தை கொடுத்துறாரு. தத்விக ஸ்ரத்தா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு, என்ன அப்படின்னா, ஓகே, நம்ம லாஸ்ட் 3 நாள்ல என்ன டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோமோ அதையே இந்த ஒரு இந்த தர்க்க சூடாமணிக்கும் வைஷ்ணவதாஸ் பாபாஜி மகாராஜ்க்கும் உள்ள அந்த உரையாடல் மூலமா பக்திவினோத் தாக்கூர் அவரோட ஜெய்வ தர்மால அதே ஸ்லோகங்களை கோட் பண்ணி அதே ஸ்ரத்தா ஸ்வபாவம் இந்த 2 வார்த்தைகளை உபயோகிச்சு அதே கான்செப்டை அதே பகவத்கீதா வர்சஸ் பாகவதம் வர்சஸை கோட் பண்ணி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காரு. அவ்வளோதான். சேம் திங். நம்ம பாகவதத்தில் என்ன ஒரு வர்சஸ்லாம் பார்த்தோமோ, பகவத்கீதையில் எந்த வர்ஸ் பார்த்தோமோ அதே வர்சஸை கோட் பண்ணி அபிச்சேத் சுதுராச்சாரோ க்ஷிப்ரம் பவதி தர்மாத்மா இதை கோட் பண்ணி அதே எக்ஸ்பிளனேஷனை அவர் கொடுத்துருக்கார். ஸோ ஒரே இடத்துல இது எல்லாம் வேணும் அப்படின்னா இது 6வது சாப்டர் ஆஃப் ஜெய்வ தர்மால இருக்கு. ஸோ நவ் we are now closing towards the conclusion. Now, talking about purity, when Shastras talk about purity, there are various ways in which they talk about purity. Pure devotee. Okay? So, now we will see 3 statements. Okay? And I want the mics to be I am going to read one statement at a time. I want devotees to raise their hands and say
what does the word purity refers here? Okay. Jaya and Vijaya are pure devotees, but the 4 Kumaras are not. What does the word purity and impurity indicate here? No need for mic. They satisfied Krishna's desires. Okay. 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 I will give a clue. You are coming close. Just speak in terms of the theme that we have discussed. Shraddha and Swabhava. That is the clue. Jaya and Vijaya have pure Shraddha. The 4 Kumaras have mixed devotional faith. Jnana Mishra Bhaktas. So this refers to purity of faith. Second, Rupa Goswami is a pure devotee, but I am not. Huh? Okay. Someone says Swabhava, someone says Shraddha. What is it talking about? Swabhava. Rupa Goswami is also practicing Anyabhilashita Shunyam Jnana Karma Dhyanavartam Anukulyena Krishnanushilanam. I am also trying to practice, right? But his heart is completely pure. My heart is getting purified by the process of bhakti. So the Shraddha is pure in both cases, but Swabhava is contaminated in our case, and in the case of Rupa Goswami, that is also pure. Now, another. Sridama is a pure devotee, but Arjuna is not. What is this? Rasa. Sridama is Krishna's friend in Vrindavan. So his Sakya Bhav is not mixed with Aishwarya. But Arjuna is his friend in Dwaraka, Hastinapur. His Sakya Bhav is mixed not with the 3 modes, not with Karma Jnana Yoga, but with Aishwarya Jnana. So, otherwise, both Sridama and Arjuna, their Shraddha and Swabhav, both are pure. Both are perfected devotees. Right? So, in this third way also, the Shastras talk about purity. Like if you take purity on the level of rasa, if you take Chaitanya Charitamrit, he says, Saka Shuddha Sakya Kare Skande Arohan Tumi Ko Na Bada Loka Tumi Ami Sama. So this is the friends of Krishna in Vrindavan. So he says, they climb on Krishna's shoulders and they say, Tumi Ko Na Bada Loka Tumi Ami Sama. You think you are a big person? Both of us are same. And Srila Krishnadas Kaviraj Goswami calls this Shuddha Sakya. Shuddha Sakya Bhav. Is there something called as Ashuddha Sakya Bhav? This is this is called Shuddha because there is no Mishran, there is no mixture of Aishwarya. Right? Ei Shuddha Bhaktalaya Karimu Avatar Kariba Vivida Vida Adbhuta Vihar Vaikunta Dhyena Hiye Lilara Prachar Se Lila Karibaya Te Mora Chamatkar. He says, Ei Shuddha Bhaktalaya Karimu Avatar. Taking these pure devotees with me, are others impure? No. They are pure because their love is not mixed with Aishwarya. Vaikuntadye nahi yeye lilara prachar. These kind of leelas are not found in Vaikunta. I shall broadcast such pastimes by which even I am amazed. Vrajera nirmala raga shuni bhaktagan ragamarge bhajayena chadi dharma karma. Vrajera nirmala raga. The love of the Vrajavasis is said to be nirmal, without any impurity, which means love outside Vraja is filled with impurity?
What about Mother Devaki's love for Krishna, Arjuna's love for Krishna? That mala mentioned here, or impurity, is the impurity of Aishwarya. Right? So he says, he clarifies it. Aishwarya jnanete sab jagata mishrita, Aishwarya shitila preme nahi mora prita. So Krishna says, Aishwarya jnanete sab jagata mishrita. All the universe is filled with the conception of my majesty, Aishwarya Gyan. But Aishwarya Shitila Preme, but that prema which has been weakened by that Aishwarya, Nahi Mora Prita, it's not so dear to me. Of course, this is Vraja Krishna telling. It's not very dear to Vraja Krishna, it may be dear to Lord Narayana. Right? Like that. And of course, we see in the case of Kunti Maharani also, she became astonished. Vaktram niniya bhaya bhavanaya stitasya samam vimohalti bhirapiyat bibeti. Krishna, you are, even fear personified is afraid of you, but you are afraid of Mother Yashoda, and I am very astonished. And Srila Prabhupada writes a beautiful commentary, purport to this. He writes, the Supreme Lord also accepts the loving service of His devotees more relishably when the service is rendered spontaneously out of pure affection, without anything of reverential admiration. Aishwarya. Generally, the Lord is worshipped by the devotees in a reverential attitude, but the Lord is meticulously pleased when the devotee, out of pure affection and love, considers the Lord to be less important than himself, not out of disrespect, but out of pure affection and love. The Lord's pastimes in the original abode of Goloka Vrindavan are exchanged in that spirit. The Lord, in his natural childish playful activities, used to spoil the stock butter of Mother Yashoda by breaking the pots and distributing the contents to his friends. Mother Yashoda saw this, and out of her pure love she wanted to make a show of punishment. He is feared often by fear personified, yet he is afraid of his mother, who wanted to punish him just as an ordinary mother. But Kunti was conscious of the exalted position of Krishna, whereas Yashoda was not. Therefore, Yashoda's position was more exalted than Kunti's. Like that. Okay, I will summarize. நான் என்ன சொன்னேன் அப்படின்னா, சாஸ்திரங்களில் வந்து தூய்மை, சுத்தம் அப்படின்ற ஒரு சப்தத்தோட பிரயோகம் வந்து 3 வகையில் பிரயோகப்பட்டிருக்கு. ஒன்று வந்து இப்போ ஜெய விஜயர் வந்து சுத்த பக்தர், ஆனால் 4 குமாரர்கள் சுத்தம் இல்லை. அங்கே வந்து சுத்தத்தோட மீனிங் என்னன்னா ஸ்ரத்தா. ஏன்னா 4 குமாரர்கள் ஞானமிஸ்ர பக்தர்கள், அவங்களோட ஸ்ரத்தாவே வந்து ஞானத்தினால சத்வகுணி பக்தி அப்படின்னு பார்த்தோம், மிக்ஸ்ட் டிவோஷனல் சர்வீஸ். ஆனால் ஜெய விஜயர்கள் வந்து சுத்த பக்தர்கள். செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பார்த்தோம் என்ன அப்படின்னா, ரூப கோஸ்வாமி வந்து சுத்த பக்தர், ஆனால் நான் இல்லை. இதில் என்ன அப்படின்னா, ரூப கோஸ்வாமியோட ஸ்ரத்தையும் சுத்த ஸ்ரத்த தான், சுத்த பக்தி ஸ்ரத்த. சாதகர்களோட ஸ்ரத்தையும் சுத்த பக்தி ஸ்ரத்த தான், ஆனால் ஸ்வபாவம் வந்து இன்னும் சுத்திகரணம் அடையலை. மூணாவது என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, ஸ்ரீராமா. ஸ்ரீராமா வந்து ஒரு சுத்த பக்தர், ஆனால் அர்ஜுனன் சுத்த பக்தர் இல்லை. ஏன் அப்படின்னா, ஸ்ரீராமாவோட அந்த ஒரு பக்தியானது வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானத்தினால ஒரு கலப்படம் இல்லாமல் இருக்கிறது. ஆனால் அர்ஜுனனோட ஒரு சக்கியபாவம், கிருஷ்ணர் மேலே இருக்கிற சக்கியபாவம் வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானத்தினால கலப்படப்பட்டது. ஆனால் அது கர்மஜான யோகத்தால் கலப்படப்பட்டதோ இல்லை சத்துவகுணம் ரஜோகுணம் தமோகுணத்தால் கலப்படப்பட்டதோ கிடையாது. 2 பேருமே ஸ்ரீராமனாக இருந்தாலும் சரி, அர்ஜுனனாக இருந்தாலும் சரி, சுத்த பக்தர்கள் தான். அவங்களோட ஸ்ரத்தாவும் சுத்தம்தான், அவங்களோட ஸ்வபாவமும் சுத்தம்தான். ஆனால் அந்த ஒரு சுத்த பக்தி ஸ்ரத்தை வந்து ஐஸ்வர்ய கானத்தினால கொஞ்சம் மிக்ஸ் ஆயிருக்கு அர்ஜுனனுக்கு, ஆனால் அது ஸ்ரீராமாக்கு இல்லை. இதை பற்றி நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரத்திலையும் நிறையா சொல்லியிருக்கு. அங்கே வந்து கிருஷ்ணரோட
சகாக்களையோ இல்லை கிருஷ்ணரோட அம்மா அப்பா யசோதா நந்த மகாராஜோ அவங்களோட பக்தியை வந்து சுத்த சக்கியம் சுத்த வாத்சல்யம் அப்படின்னு புகழப்படுறது. சுத்த சக்கியம்னா என்ன அப்படின்னா, அப்போ அசுத்த சக்கிய ரசம் அப்படின்னு ஏதாவது இருக்கானா? இல்லை. சுத்த சக்கிய ரசம் அப்படின்னா என்னன்னா, அந்த ஒரு சக்கிய ரசம் வந்து ஐஸ்வர்ய ஞானத்தினால கலப்படம் ஆகாத சுத்த சக்கிய பாவம். அது வந்து விருந்தாவனத்தில் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்றது தான் இதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ஸோ அதுக்கப்புறம் குந்தி மகாராணியோட பார்த்தோம். குந்தி மகாராணி வந்து எப்படி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து அவங்களோட அம்மாவை பார்த்து அந்த ஒரு தாமோதர் லீலையில பயந்து அழறாருன்றத பார்த்து குந்தி மகாராணி ஆச்சரியப்பட்டாங்க. ஏன் ஆச்சரியப்பட்டாங்க அப்படின்னா, ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் கிருஷ்ணர் வந்து பரம புருஷோத்தம் பகவான் அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரியும். யசோதைக்கு அது தெரியாது. தோ குந்தி மகாராணி வந்து இவர் பயப்படுறதும் கரெக்ட் தான் தெரியும் அவங்களுக்கு. பயப்படுற மாதிரி நடிக்கல கிருஷ்ணர், பயப்படுறாரு நிஜமாவே. ஆனா அதே பரமபுருஷ பகவான் யாரை பார்த்து பயமே நடுங்கிறதோ அவர் வந்து ஒரு சாதாரண எடைய பொண்ணை பார்த்து நடுங்கிறாரு அப்படின்றத நினைச்சு வந்து அவங்க ரொம்ப ஆச்சரியப்படுறாங்க. பிரபுபாதர் வந்து அவரோட விளக்க உரையில சொல்றாரு, ஏன் அப்படின்னா குந்தி மகாராணிக்கு வந்து அந்த ஒரு ஐஸ்வர்ய ஞானமும் அவங்களுக்கும் வாத்சல்ய பாவம் தான் கிருஷ்ணரை மேல. ஆனா அந்த ஒரு வாத்சல்ய பாவம் வந்து அந்த ஒரு ஐஸ்வர்ய ஞானத்தினால கொஞ்சம் கலப்படம் பட்டதுனால அவங்க வந்து அப்படி நினைக்கிறாங்க அப்படின்னு. அப்புறம் எப்படி வந்து அந்த கலப்படம் அடையாத அந்த ஒரு அந்த ஒரு வாத்சல்ய பாவம் வந்து கலப்படப்பட்ட வாத்சல்ய பாவத்தை விட எப்படி வந்து மேலானது அப்படின்றத அவரோட பர்போர்ட்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்றார். ஸோ ஃபைனலி இட்ஸ் ஓவர். நவ் இட்ஸ் எக்ஸாம் டைம். We are going to examine you now, whether you have understood it right or wrong. Okay? No need for mic. Okay? So, but you have to raise your hands and speak. Please don't speak without raising your hands. Okay? Are you ready for the examination? After 4 days. Okay? Again, I am going to read from Srila Shivaram Swami Maharaj, Shuddha Bhakti Chintamani. Okay? I am going to read 2 statements and then ask you a question. Okay? This is only 4 days of sessions and only 1 question, and you have to give a 2-word answer only, and you will pass or fail. There is no in between. Okay? So Maharaj writes in that same chapter, please carefully listen, okay? Because if this one question is going to determine whether you pass the course or not. The 2 major challenges that ISKCON faces in fulfilling its preaching mission. Maharaj says there are 2 major challenges that ISKCON faces in fulfilling its preaching mission. Number 1, to transform non-devotees and mixed devotees into pure devotees. Number 2, to transform pure devotees into perfected devotees. So there are 4 types of devotees mentioned here. Those who have already attended this course, please don't raise your hands. Okay? So, first he talks about non-devotees, mixed devotees, pure devotees and perfect devotees. Okay? So, I will read again. The 2 major challenges that ISKCON faces in fulfilling its preaching mission: to transform non-devotees and mixed devotees into pure devotees, and to transform pure devotees into perfect devotees. There are 4 types of devotees mentioned here. Of the 4, please don't answer without raising your hands. You should raise your hands, and whomever I call, you can answer. Okay? Of these 4 categories, which category you would put yourself into based on whatever we have discussed? You should answer. Not based on your conception, based on what we have discussed.
Who would like to answer the question? Yes, Sukirti Mataji, you can give the mic to her. Hare Krishna. In the context of what we have been hearing for last 4 days, Answer, Mataji. That's pure devotee. audacious answer. Okay. Who else would like to answer? Pure devotees. So you have to say, the answer should be, I am a pure devotee, like that. I am a pure devotee. Okay. Who else would like to answer? Without mic you can answer, Prabhu. I am a pure devotee. Okay. Okay. Who else would like to answer? Okay. I am a pure devotee. Everyone has become so audacious actually. Very good. Why? Based on whatever we have discussed in the last 4 days, give at least one reason why you think you are a mixed devotee. And it should be based on what we have discussed. Because now only I got the knowledge of Abhilasha and Anarthas, so I was confusing and I was in depression. Now only I am able to distinguish between both, so I understood I am a mixed devotee, so I am slowly pushing you have forward. understood you are a mixed devotee. Yes. And I'll exercise my free will properly to become a pure devotee. oh, but you want to become a pure devotee, Yes. which means you are already one. Because a mixed devotee would not want to become a pure devotee. How can I know myself? Huh? How can I know myself? Pure We devotee. discussed 4 days, at least 2.5 hours each. But conviction slowly has to Yes, come. okay. It will Hare go on. Krishna. Yes, Mataji. Hare Krishna Prabhuji, Dandavat Pranam. I want to become a perfect devotee because what I am doing, My question is what you want to become. yeah, The question is what you are. what I am now, or you want to become. Now is pure only, yeah. Yes, Nee, Prabhu. I am. I am a pure devotee. Okay. Okay. Thank you. Thank you so much. I think, in 4 days you all have become very audacious actually. How dare, Trinadapi Sunichena Tarorapi Sahishnuna, what happened to all that humility and all that? You have the audacity in an open assembly. It's not that you are privately telling me, you say, huh? And it's live. So many people are watching, right? Live transmission. And you all have the audacity to say, I am a pure devotee, right? Not because of my teaching, I don't know, whatever because of. So in conclusion, Nitya Siddhas like Srila Rupa Goswami, they have pure Shraddha and pure Swabhava. Sadhana Siddhas like Narada Muni, they have pure Shraddha and purified Swabhava. Sadhakas like us have pure Shraddha and purifying Swabhava. And mixed devotees have impure Shraddha. Okay? Okay. We have 5 minutes for some quick questions if you may have any. Prabhuji and then Kalanidhi Prabhu and then Mataji there. Prabhuji will pass the mic to Kalanidhi Prabhu, you can pass the mic to Mataji. Yes. Thank you for this enlightening workshop, Prabhu. Prabhu, இப்போ நீங்க air hostess பத்தி சொன்னீங்க இல்லையா? Air hostess. Air hostess. Same example, keep that example. இப்போ என்னோட கேஸ்ல I am a brahmachari. I am staying with ashram. Whatever my swabhava, it's அது வந்து devoteesக்கு தான் நான் காட்டுறேன். ஸோ அந்த கேஸ்ல நான் வந்து என்னுடைய ஸ்வபாவத்தை வந்து ப்ராசஸ் மூலயமா தான் அழிக்க முடியும்னு தெரிஞ்சிருச்சு. ஓகே, இட்ஸ் நாட் அ ஈவெண்ட், ஜஸ்ட் நான் இரேஸ் பண்ணிட போகிறது இல்லை, இட்ஸ் அ
gradual process. Prabhu, you speak either fully in Tamil or fully in English, because I will have to repeat your question both in Tamil and English. So if you speak fully in English, I will repeat in Tamil. If you speak fully in Tamil, I will repeat in English. You choose. So it's not an event, it's a gradual process. I'm going to do this process. So what I should do in such position, to not even think to do that, like rebellious in a self. What I should do? Where if I throw my swabhava to devotees, it will become aparad. Yeah. So, where is the outlet for me to express myself? That is why klishyati antarito jana. You know, it's a problem. So, of course, sometimes mistakes may happen. It's not that sometimes we will fall prey to our swabhava, we may commit offenses towards the Vaishnavas. In cases where it happens, fall at their feet, beg for forgiveness, serve them nicely and try to please them. That is the only solution. We don't have any other choice. Sure, Prabhu, sure. Kalanidhi Prabhu. Hare Krishna. Thank you very much, Prabhuji, for a very wonderful course. I just want to say a few things about that Avichaya Sudurachara, where Vishwanath Chakravarti Thakur gives a comment, and then we saw what Prabhupada says. Prabhupada says, only an occasional fall down can be accepted. A person cannot go on repeating this. So like that he gives a warning. But we saw Vishwanath Chakravarti Thakur using the word addicted to thievery, violence and adultery, like that. And addicted means a person is only contemplating that 24 hours. His bhakti, though it exists, the shraddha, it's completely covered. So then it cannot be an occasional fall down, it could be a continuous, repeated fall down. So Prabhupada uses the word not occasional, he says accidental. Accident, yeah. There is a difference. So accidental means what? Prabhupada explains that also. So Prabhupada says, as long as one is not strong enough to fight the illusory energies, there may be accidental fall downs. As long as one is not strong enough. So accidental fall downs. Accidental means what? Pushed by the vasanas. Yeah. So, what will he do? So addicted, so accidental means what? What is the opposite of accidental sin? Deliberate. Premeditated. Premeditated. You know what? Actually there is nothing like premeditated sin. Every sin is premeditated only. Dhyayato vishayan pumsam sangasteshu pajayate sangat sanjayate kamat kamat krodho vijayate krodhat bhavati sammoha. So any action is preceded by premeditation. Either right now you are premeditating or you have already premeditated on it before. Right? There is nothing called as accidental sin. Everything is premeditated only. Now, what does it mean? What is the meaning of premeditated sin? The Acharyas explain, premeditated sin means meditating that it's okay. Bhakti is very powerful. Chanting the holy names is very powerful. Even if I commit these sinful activities, Bhakti will take care. With that kind of a premeditation, if one commits sin, that is a premeditated sin. Otherwise, if you say premeditated sin means it should not be preceded by any kind of premeditation, no sin happens like that. There is nothing called as accidental sinning in that sense at all. Is it relevant, Prabhu? Yes, Prabhu. Yeah. Thank you. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhuji, there are some desires which we may not want after, like if we think of ourselves in 10 years, which we may not want it in us. But those desires are very strong. So, should we suppress those desires, or should we try to fulfill those desires, or should we pray that it should be removed, or like what should be our take on it?
Like those desires are like not any connected to any devotional, like it's just strong. I cannot tell what you should do. You see what you are inspired to do. If you want it fulfilled, then pray for it to be fulfilled. If you want it removed, then you can pray for it to be removed. How can I tell you that you should pray for removal or pray for the fulfillment? So unless you give me an example. Yeah, for example, if I have strong desire for doing some maybe sports, या फिर some adventurous things. For some adventurous thing. Some adventurous Yeah. things. So right now I cannot fulfill it. I have the desire, but I cannot fulfill maybe because of some financial problem or something. And that desire is there since childhood. And it's not getting removed. It's there, it's somewhere inside that I always think, okay, I want to do that. Whenever I get chance, I should go do that. But I cannot fulfill because of some other circumstances. So it pops like up. bungee jumping or paragliding. Yes. Correct? Yeah. Okay. Maybe scuba diving or something. Yeah, those are very expensive adventures. Yeah, I think, what does your gut feeling say? You should pray for the removal or you should pray for the fulfillment? If I think like what I want after 10 years, I don't want this desire inside me. But right now, if I think, then Yeah. I feel if once I do, I will be happy and satisfied. It's okay, no problem. It's okay, as long as you understand that, okay, right now it's so kind of strong. Yes, eventually I want it gone, but before Krishna takes it away, if he once fulfills, okay, I think Krishna understands, it's okay. Thank you, Guruji. Yes, Prabhu, go ahead. Hare Krishna, Prabhu. Prabhu, what I feel that after coming into devotional track, before coming to devotion, I used to look for pleasures outside. You used to? Look for pleasures outside. Pleasures outside. So after coming to devotion track, I used to pleasure in Krishna. I means, I do Krishna worship Krishna, whatever I do for my own Indriya Tripti. For your own enjoyment. So that is due to vasanas or my Shraddha in Krishna, that Krishna will make me happy, or it is good to do that? I mean, I can't tell you whether it's good or wrong. If that's what you're doing, if I say it's not good, you will stop. You're not answering. I have to think on it. Please think. Next. Hare Krishna, Prabhuji. Prabhu, in ISKCON at times we hear that, like Prabhupada has said that my books are sufficient. Like, you don't have to read to the books of previous acharyas. Is that true, Prabhuji? Can you throw some light on it? Because we've been enjoying so much in these sessions. Okay, this is a very important question. Prabhupada has said that my books are sufficient. You don't have to read any other books. Can someone get my phone? Just throw it. Recently someone asked this question and I had given a reference to this to someone. I am just trying to find that reference. Give me just a second. Of course, Prabhupada did instruct a few of his disciples, including His Holiness Banaswami Maharaj and His Grace Pradyumna Prabhu and others, to actually translate our Acharya's works from Sanskrit and Bengali to English. So I will, and Prabhupada himself in his, I will read in the very first verse actually of Srimad Bhagavatam. This is very interesting. Can you imagine, in the very first verse of Srimad Bhagavatam, in the purport, Srila Prabhupada talks about this. I am just going to, I have almost found it, yes. 1.1.1, okay. I will show you.
You only see, otherwise you may think that I am just cheating you. 1.1.1. Yes. Okay, purport we are going to read. So, Srila Prabhupada says here, oh, okay, I think, okay, no. Of time, I think devotees will understand and forgive. Oh. Okay. Within the past, okay, under the circumstances, okay, I am just highlighting it for you. Under the circumstances, there is no doubt about the authority of Srimad Bhagavatam. Within the past 500 years, many erudite scholars and acharyas like Jiva Goswami, Sanatan Goswami, Vishwanath Chakravarti, Vallabhacharya and many other distinguished scholars, even after the time of Lord Chaitanya, made elaborate commentaries on the Bhagavatam. And the serious student would do well to attempt to go through them to better relish the transcendental messages. This is in the very first verse of Srimad Bhagavatam. So serious student means those who are non-ISKCON devotees, or, you know. So, this is one. I will read from 3.4.28 purport. Okay. Bhagavatam 3.4.28. Okay. 3.4.28. Okay, purport. Let's go. So, it starts with Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Okay. Okay. So here, Srila Vishwanath Chakravarti Thakur elucidates the meaning of akritim as pastimes. A means complete and kritim means transcendental pastimes. Since the Lord is identical with his transcendental body, there is no question of his changing or quitting his body. To act in accordance with the rules and customs of the material world, the Lord seems to take his birth or leave his body. But the pure devotees of the Lord know well the actual fact. It is necessary, therefore, for the serious students of Srimad Bhagavatam to follow the notes and comments of the great acharyas like Jiva Goswami and Vishwanath Chakravarti. To others who are non-devotees of the Lord, the comments and explanations of such acharyas may appear to be grammatical jugglery, but to the students who are in the line of disciplic succession, the explanations of the great acharyas are quite fit. So, having said that, one should initially have a very clear understanding of Srila Prabhupada's books and purports. Then, from that vantage point, one can understand the Purvacharya's writings. One should not immediately jump. That is not recommended. So, you understand the mood of the founder Acharya through his writings. So, the kind of service that His Holiness Bhanuswami Maharaj is doing, you know, if we can really repay for what he is doing, we should first very diligently study Srila Prabhupada's books to appropriately reciprocate with the service that he is doing. Because unless we properly study Srila Prabhupada's books, then we may start comparing the acharyas and start committing offenses. Okay. So in my own personal experience,
You know, for me, whether it is Bhagavad Gita or Bhagavatam, first I completely studied Srila Prabhupada's purports and then started with the Sarartha Darshini and the other commentaries. And in my own personal experience, after I did this, I could very clearly understand why Prabhupada wrote in that particular way. So if you don't do it, you will see contradictions. If you do it properly and diligently, you will see all apparent contradictions are reconciled. So therefore, otherwise, by saying that no, only Srila Prabhupada's books only one should read, it means that you are already outdating the Acharya's writings. They are no more relevant. It was relevant only for a few 100 years, maybe 100 years, 200 years. Beyond that they are not relevant. Is that what we want to say? No. They are absolutely relevant. So then after Srila Prabhupada, when the next Acharya comes and writes something, would Prabhupada's book become irrelevant? No. That is not the understanding. So it's not that after, then why did the Srila Vishwanath Chakravarti write his own commentary? When Jiva Goswami had already written, why did even Jiva Goswami write his own commentary? When Sridhar Swami had already written. Why did Baldev Bhushan write a commentary when his own Guru, Srila Vishwanath Chakravarti wrote? And only one generation before, after Baldev Bhushan was Srila Bhaktivinoda Thakur. Why didn't he write? Why did he write? Bhaktivinoda Thakur's own son, Srila Bhakti Siddhanta Thakur, why did he write? If Bhakti Siddhanta Thakur's commentary is there, why did Srila Prabhupada write? So when the next commentary comes, does it mean that the previous commentary becomes irrelevant? No. But there is a krama, and one should follow that krama. Otherwise, Maharaj will prolifically write and release. If we want to really reciprocate, someone had asked this morning, how can we reciprocate Maharaj? Maharaj very humbly said, read and understand and apply. And practice. So for doing that, we should first understand Srila Prabhupada's books very clearly, and then we can access all these treasures wonderfully. That's my understanding. I think we'll pause here. Thank you all very much for your very, very patient listening.